to lead us in prayer. Thank you, choir, for the soulful performance. Please be seated. A farewell is a celebration of memories, achievements, and the impact one has left behind. Today, as we honor Dr. Sharmila Lydia, let us cherish the moments, relive the experiences, and express our heartfelt gratitude. To extend a very warm welcome to one. Students, guests, and non-teaching friends of our department, good morning to one and all. Today, we gather not just to say goodbye, but to celebrate and honor the incredible journey of an educator, a researcher, an administrator who has served around 28 years of a dedicated and exemplary service to this great institution. First and foremost, I would like to extend a warm and heartiest welcome to our esteemed principal, Dr. Princy Ma'am, whose leadership and guidance continue to inspire us all. Your presence here today to preside over Dr. Lydia Madam's farewell makes this occasion even more meaningful, ma'am. On behalf of all the
students and staff members who have gathered here, I extend a warm welcome to you, ma'am. I would also like to welcome our respected head of the department and Dean of Academics, Dr. Violet Madam, who took enormous efforts in arranging this farewell function. If not for her efforts, this function is not possible. I extend a warm welcome to Dr. Violet ma'am. Our department is what it is today because of the leaders who have shaped and who have developed this department into what it is today. Those three stalwarts of the department who have made it possible to be here this morning, Dr. Venkatachalam sir, Dr. Prabhavati Nagarajan ma'am, Dr. Batmadi ma'am, we are honored by your presence. On behalf of all those who are gathered here, I extend a warm welcome to you, sir, Prabhavati madam and Batmadi madam. That shows your love for the department, and also it expresses your interest in the department. We value your presence and thank you and welcome you all for this farewell function. Throughout the years, Dr. Lydia madam has been more than just a faculty member. She has been a mentor, a vivid researcher, a guide, a source of inspiration, a beacon of knowledge, wisdom, and unwavering commitment, profoundly impacting the lives of students and colleagues alike. Her passion for teaching and commitment to academic excellence have shaped countless lives. Especially a tenure as UG head, she shouldered greater responsibility during NAC assessment, leading the department to 5-star status for many years cannot be forgotten. She elevated the deanery of research with her wisdom. She motivated the scholars for leading the fruitful research. Her legacy definitely will continue to shine in the hearts and minds of everyone who has had a privilege of learning from her and working with her. As we celebrate this incredible journey today, let us take this opportunity to express our deepest gratitude for her invaluable contributions. Her legacy will continue to inspire future generations. Her presence will profoundly be missed within this hall and also surely in the department. In reflecting upon Dr. Lydia's journey, I am reminded of the verse from the book of Proverbs, chapter 16, verse 31. Grey hair is a crown of splendor. It is attained in the way of righteousness. This verse beautifully encapsulates the honor and respect that come with a life dedicated to righteous service and the pursuit of knowledge, the qualities that Dr. Lydia Madam embodies wholeheartedly. On behalf of everyone gathered here, we thank you for your dedication, your wisdom, your kindness. May this new season of life be filled with joy, peace, and countless blessings. Please join with me in extending a warm welcome to Dr. Sharmila Lydia and her proud parents, a mother and a father in absence. Welcome you, ma'am. While one chapter comes to a close, another begins. A season of rest, joy, and a new opportunity begins. Congratulations, ma'am, and may God continue to guide and bless you abundantly. I extend a warm welcome also to Dr. Angeline Veda, the IQSC Dean, Dr. Franklin Philip, the Coordinator for Self-Financing Section, and all my dear colleagues in the department for extending your support in organizing this farewell function and being present here today. This farewell will only be successful with the presence of students. Students, thank you for joining in great numbers to grace this occasion and to say goodbye to a person who has taught you chemistry and values. I know there are some team of students who are busy preparing for culturals to entertain all of us during this program and the next program. I welcome all the student friends, those who are present and also those who are practicing for the
culturals. In any function or association activity, our department non-teaching staff contribution is always immense. The presence and support is crucial to the farewell function too. I thank and extend a warm welcome to non-teaching friends. On behalf of everyone here, I extend a warm welcome to each and every one of you. Let us make this farewell function one filled with love, respect and wonderful memories. On behalf of everyone here, I express our deepest gratitude to Dr. Lydia Madam and wish her abundant blessings in the new season of life. May God continue to guide and bless you in all our future endeavors, ma'am. Congratulations and thank you for your years of service. Once again, I extend a warm welcome to one and all gathered here. Thank you. Thank you, sir, for your nice words of welcoming. It's a moment of great pride and joy for us as we take this opportunity to honor the guest among us today. As a gesture of our highest respect and admiration, we want to honor our distinguished guest with shawl as a token of appreciation. To honor our beloved UG head, Dr. Sharmila Lydia ma'am, may I now invite our principal madam, Dr. J. Prince Merlin, to adorn her with a shawl as well as with a sandalwood garland. Thank you, ma'am, for doing the honors and thank you, ma'am, for receiving it. To honor the proud parents of Dr. Sharmila Lydia ma'am, Mrs. E. Hilda Elizabeth, may I now invite Dr. Angeline Veda, Dean IQSC, to do the honors. So the mother of Dr. Sharmila Lydia ma'am, Mrs. Hilda Elizabeth, is being honored. Thank you, ma'am, for your presence. Now I am going to invite our HOD ma'am, Dr. Violet Dayabaran, to honor our principal madam, Dr. J. Prince Merlin. Thank you, ma'am. We have amidst us great stalwarts of the Department of Chemistry, former heads. It is their legacy and inspiration that we are what we are today. I request Dr. Franklin Phillips, Coordinator SF, to honor Dr. Venkatachalam with a shawl. A big hand for Sir. He is a former head of the Department of Chemistry. Thank you, sir, for the legacy and the hard work that you have left us with. Thank you, sir. I now request Dr. Nalini to adorn Dr. Prabhavati Nagarajan with a shawl. Ma'am is also the former head of the Department of Chemistry. A big round of applause. Your commitment and dedication has left an indelible mark in our department. Thank you, ma'am. I now invite Dr. Christy to honor Dr. Padmavati. She is also the former head of the Department of Chemistry with a shawl. A big round of applause. Thank you, ma'am, for being a touchstone and creating many chemists in our department. I request the dignitaries to please be seated. Leadership is not just about guidance, it is about nurturing growth in others.
And today we have with us our respected principal, the torchbearer of our institution, who has a great vision to take our institution to great heights, Dr. Princey Merlin, to deliver the presidential address. The heroine of the day, Dr. Sharmila Lydia, former professors, head of the Department of Chemistry, Bishop Heber College, Professor Venkachalam sir, Dr. Prabhavati Nagarajan madam, Dr. Padmavati madam, head of the Department of Chemistry, Bishop Heber College, Dr. Violet Dayabran, the coordinator, Dr. Franklin Phillips, Dean of IQAC, Dr. Veda, Dr. Isaiah, the senior faculty members and all the faculty members, Mrs. Hilda, mother of Dr. Sharmila Lydia auntie, and my dear student friends, scholars, good morning, my greetings to all of you. It's indeed a very happy and a happy moment for me. It's a very joyous occasion to join with me to celebrate the commendable service of Dr. Sharmila Lydia with all the faculty members, student friends and our former faculty members. It is both an honor for me to stand before you today as we celebrate the incredible career and contributions of my dear friend, colleague and sister in service, Dr. Sharmila Lydia. Today, as she steps into the next chapter of her journey, we gather here not to say goodbye, but to express our deepest gratitude, admiration and love for the remarkable legacy she leaves behind at Bishop Heber College. At this juncture, I would like to thank our former professors for their valuable presence, for their participation in this ceremony, to encourage and guide us towards the excellence. It is because of their foundation what we are today, the Department of Chemistry. I thank them wholeheartedly for their presence, for their support, for their kindness and for their encouraging words which they continue to contribute every day. Almost Dr. Venkachalam sir, he used to appreciate and recognize even the junior most faculty member in the department every day. Even now, yesterday and day before yesterday, he sent a congratulations message to me. That is the affection and affinity of each and every faculty member in the Department of Chemistry. I thank you, sir, for your presence and for all your blessings, prayers and support, which is encouraging us every day. Thank you, sir, for your presence. I would also like to recognize the valuable presence of Dr. Prabhavati madam. The former, all three are our former heads. They are all my teachers. At this juncture, I should share that they are all my teachers. So under their guidance, I learnt a lot. I had wonderful experience of learning both the subject and the values for my life. So I thank them, and I would also like to recognize the presence of Dr. Padmavati madam, and I thank them for all the love, the concern they have expressed towards me as well as for the welfare of the department. Lydia is so blessed to have the wonderful teachers, the former teachers, the present teachers and the student friends to celebrate the day with all of you. So I thank God Almighty for giving us a wonderful faculty like Dr. Sharmila Lydia, and I thank her for her commendable service. As I have another important assignment now I have to complete, I take a leave. Again I will join with you, and I want to enjoy the entire day with the Department of Chemistry team members. So I will be back. Kindly excuse me for my absence. For a short break I will not be here, and I will join, and I would like to share so many things about Lydia, because I want
the students to know about the contribution of each and every member in the Heber family, which is the main source of support, inspiration for all of us. So I would like to conclude now, and I congratulate Dr. Lydia for her wonderful service to Bishop Heber College, and as the UG head as well as the Dean of Research and Development, her contributions are commendable. So I once again, I thank you all for the opportunity given to me, and later I will come and share with you the details related to the remarkable contributions of Dr. Lydia. So once again, I wish to thank Dr. Violet for organizing this event. My sincere appreciation to Dr. Violet, Dr. Franklin Philip, and the faculty members and the student friends for organizing this memorable event to acknowledge all the contributions of Dr. Lydia. So once again, I thank each and every one of you. Thank you. Thank you, ma'am, for your wonderful words. We have a very special moment ahead of us. The release of the souvenir for Lydia ma'am. I request Princey ma'am to just spare 2 more minutes with us to release the souvenir for Lydia ma'am. This souvenir encapsulates the love, appreciation and admiration of the chemistry family. It is a collection of words, images and a heartfelt tribute, a tangible expression of gratitude and a reflection of the profound impact that one person has made on many lives. With great honor and admiration, we now release this souvenir, a timeless tribute to the extraordinary legacy of Dr. Sharmila Lydia. May this book of memories serve as a reminder of the love and respect we hold for ma'am, and may it continue to inspire generations to come. I request our dear principal, Dr. Princey Marlon, to release the souvenir and give the first copy to Dr. Venkatachalam. I would like to acknowledge the efforts put by Dr. Christy Elilarasi, who has compiled all the articles in this souvenir. Let's give one more round of applause to Dr. Sharmila Lydia and the incredible journey she has had with us. Thank you so much, ma'am. Now we come to the most special part of today's event, the felicitation of our beloved retiring faculty member. As we celebrate the years of dedication and contribution, it's only fitting that honor her with a token of deep appreciation and respect. To begin, I would like to invite Dr. Violet Dayabaran ma'am to share a few words about Dr. S.L. ma'am and her incredible journey with us. We welcome you, ma'am. Respected and beloved principal of our college, Dr. Princey Marlon, the shining star of our department and the special person of this today's program, Dr. Sharmila Lydia, distinguished guests and loving former heads of our department, Dr. Venkatachalam sir, Dr. Prabhavati Nagarajan madam, Dr. Padmavati madam, my dear colleagues, Dr. Franklin, SF coordinator, Dr. Angeline Veda, Dean of IQC, and Dr. Isaiah, all our colleagues, the organizing committee members, core committee members, dear friends, the special guest, dear auntie, mother of Sharmila Lydia madam, greetings to you. I take this opportunity to thank the organizing committee members for having given me this opportunity to share my views and to express my thanks for the incredible contribution of Sharmila Lydia madam. As we all know, she is always shining as a star, leading people, not only the students but also the colleagues. I would like to share few important points that I have learned from her. நமக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் பீரியாடிக் டேபிள் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியரானது, எல்லாரும் பை ஹார்ட்டாக படிச்சுக்குவோம். ஸோ வாட் எவர் கொஸ்டின்ஸ் கம் related to the chemical elements, we need to be thorough
and we know the properties and its characteristics. When we consider Lydia Madam, she is like very important element in the Department of Chemistry. So in the family of Chemistry Department, every person is a very important element which will bring out very special characteristics, and they used to spread the fragrance in the department. Madam SL, shining star, always a very important element, always showing bright light to the department, to the students, to the colleagues, to everyone around her. She is a very noble person. In the Bible, there is one chapter especially written for women. பைபிளில் ஒரு வார்த்தை இருக்கு, குணசாலியான ஸ்திரீயை கண்டுபிடிப்பவன் யார், அவளுடைய விலை முத்துக்களை பார்க்கிலும் சிறந்தது. The value, the worth of the noble woman would be far better than rubies. வாழ்க்கையில் நம்ம வேல்யூ பண்ணுறது நிறைய காரியங்களுக்கு நிறைய வேல்யூஸ் இருக்கும். நம்மளுடைய வேர்ல்டு வியூ, வேர்ல்டு ஸ்டாண்டர்ட், நம்முடைய எவ்ரி ஒன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் would be different. But when we consider Bible values women as the greater thing, especially women with noble character. Madam Sharmila Lydia Madam fits very well for this verse. And the Bible நம்ம போட்டிருக்கு noble woman உடைய characteristics. Number 1, hard working. Madam சொல்லவே வேண்டாம். Suppose if we give any responsibility, she will put her heart and soul for that. Such a hard-working person that we need to follow. She will come down to the earth and she will work very hard. And a caring person. ஒரு noble woman அப்படிங்கிறவங்க நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்களை மாத்திரம் இல்லை, அவங்களுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்க எல்லார் மேலேயும் ஒரு கேரிங், கன்சர்ன், லவ், எல்லாத்தையும் ரொம்ப விசாரிச்சு எவ்ரி ஒன் வில் பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஹர் ஐஸ். அது மாதிரி மேடம் not only colleagues but also every student, she will be very much concerned, and she is a very wise woman. So wise women அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியும் அப்படி சொன்னால், from her words, usually the wisdom of any person will be reflected the words that we speak. So the words of her mouth will be filled with wisdom and grace. So she is used to be very gracious to everyone, and the words coming out from her mouth will be very encouraging and will be very soothing for everyone's soul. So people around her will be enjoying and they feel very comfortable and they will be very confident after her interaction. So such a wonderful woman and generous woman. So ஒரு noble woman இருக்கணும்னா they must open her hands to everyone. So நம்ம family அப்படின்னு சொல்கிறப்ப not only the family members but also the next circle. So those who are all helping us. நம்ம இதில் டிபார்ட்மெண்ட்டில் non-teaching staff members, even family members of our faculty, even family members of our students, to everyone she used to show her generosity that we can see at every act of her life. Very generous woman and diligent in work. She will not compromise her values. Suppose ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும், ஒரு வைவா கண்டக்ட் பண்ணணும், ஒரு டெஸ்ட் எவாலுவேட் பண்ணி மார்க் போடணும்னா she will not compromise for anything. She will follow everything very diligently and we can see the diligence in her work. That's such a very good quality of Sharmila Lydia Madam. And she is a very active contributor to the community. So whenever we arrange any special programs, we used to collect money. She would be very generous and she would be willing to contribute. Even for our department, she has presented நிறைய sets of plates. She was thinking, எவ்ரி டைம் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வருதே, அதுக்கு நம்ம எல்லாத்துக்கும் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எவ்ரி டைம் வி ஆர் பையிங் ஸோ மெனி திங்ஸ், ஒய் டோன்ட் வி ஹாவ் எ செட் ஆஃப் பிளேஸ் ஃபார் அவர் டிபார்ட்மெண்ட். So without asking, she will sense the need and she will supply all our needs. Such a wonderful, generous and as well as a contributor
Wherever she is there, she will contribute nicely. And always she stands as a model for every woman, not only women, but also to everyone. And another important thing is, we used to say Christians, அப்படிங்கிறப்ப Christian principles னு இருக்கும். For example, biblical principles. Being a Christian institution, we always reflect the biblical principles and Christian values. That is very, very important. Because if you are studying, we must reflect the values of Christ. That is we are all disciples of Jesus Christ. So in that way, we used to speak so much about patience. ரொம்ப பொறுமையா இருக்கணும். Forgiveness. And we must be peacemakers, and we must be very gentle. We should not take revenge, and we must be very humble. All those things are very sweet in speaking, but she used to demonstrate everything in her life. So whenever students come or faculty come to interact with her, to ask for any help, she used to show everything, all the good qualities like patience. She will not be arrogant. She will be very polite and patient to hear all the messages. And she used to be a peacemaker. Sometimes people know what they will do to be popularized, to get popularity. They will tell something to one, the other one, they will join their hearts in different direction, and they will start making all struggle. So that kind of person is not Dr. Sharmila Lydia madam. She used to make peace between the people. She is a peacemaker. So என்னதான் ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்டையும் நிறைய குட் குவாலிட்டிஸ் இருந்தாலும் சின்ன ஃபியூ நமக்கு ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும். பட் she will not display all the bad part of any person. She used to be a peacemaker. That kind of gentleness that we can see from her. And she is very humble in spirit. She is very, her service is 32 years. I can see, she joined in 93. I joined in the college 91. We completed PG 90 and we cleared the set exam, and we joined in 91. But madam joined in 93. So before that, she was working in Aircard, a very prestigious convent, Sacred Heart Convent, for 5 years. Then after that, 93 to 98, she was working as a self-finance faculty for 5 years. She joined only in 98. Though she's elder than me, she used to be very polite. We used to call her Lydia only, not Akka or anything. So we used to be friendly with her, but she won't mind it. She used to be friendly, and even she would be very humble, and she used to ask anything. That kind of quality is very rare. So such a wonderful person to humble herself. In Bible it is, blessed are those who are humble in spirit. That kind of humble in spirit that we can see from her life. Madam is a very a treasure for our department. I know her very well. So we were staying in the same apartment, Kausalya apartment, next to the petrol bunk that you can see. That time, though so many faculty members will be living in the same apartment, and all our children used to play together, and weekly once we used to have prayer, Friday prayer. That time, we used to have very good fellowship. Whenever I see her, she is always busy, but she will not miss the prayer, and she used to contribute. Suppose when we have Christmas get together, she used to come front, and she used to take very important part, and she will contribute for that. Such a wonderful person, loving person. We never ever forget. Madam has 2 sons, Joshua and Jeffrey. Both are very loving children, and we used to love them very much. Always whenever they come from Singapore, they used to see all our houses, and we used to discuss so many things. So they won't forget such kind of loving nature that was developed by only Sharmila Lydia. நமக்கு நிறைய பேர் வீட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய sisters brothersலாம் இருப்பாங்க. After some time, after marriage, the thickness or the closeness will be declining. But madam வீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி கிடையவே கிடையாது. மேடம்க்கு ஒரு sister, very loving, and as well as ஒரு brother. அவங்க எல்லாத்துட்டையும் ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பாங்க. ஸோ the closest that we can see every day, without their permission, discussion, she will not take any decision. So such a wonderful family environment. I thank at this moment auntie for giving the value for the family. அதே மாதிரி தான் அவங்களுடைய சில்ட்ரனையும் வளர்ப்பாங்க.
So ரெண்டு பேரும் brothers, they will be always together. Even ஜாஷ்வா வந்து காருண்யாவில் படிக்கும்போது அவன் வந்து தம்பி வந்து ஜெஃப்ரி வந்து ஸ்கூல் தான் படிச்சுட்டு இருப்பான். அவன் வந்து தெரியாமல் போயிடுவான். ஹாஸ்டலில் they will be staying together and they will be enjoying all foods and they will be relishing. So such a wonderful fellowship they used to have. It's very rare. So that we need to follow. We used to tell our family also, you must be united and you must be very close to each other. So such a thick loving relationship is always maintained, that family togetherness is very important for their family. மேடம் கூட இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கெலாம் அவங்க இது பண்ணது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஆல்வேஸ் ஷி வில் மேக் அ specific mark in her deliberations. I would like to say few important qualities of madam. Madam generous nu sonna illaya, adukku I would like to share very important information about her quality. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் மட்டும் ஹெல்ப்லைனில் கொடுக்க முடியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, those who are very deserved, scholarship கிடைக்கல, students are deserved, but management is not able to provide. That time if we raised more than 1 lakh from our faculty members to help our students. In this amount, 50% she has contributed 50,000 rupees for our students. Students, you must know how she is loving, how she is generous. People know they will be having lot of money, but the heart to give, that is very important. She is very generous. அப்புறம் அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டெப்லிங்க்கு வந்து அவங்க தான் மேரேஜ்லாம் பண்ணிக்கிட்டு, ஆஸ் இஃப் ஹர் ஓன் சன் மாதிரி அவங்க ஷி யூஸ் டு டேக் ஆல் ஸ்டெப்ஸ். நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்டை தான் மேரேஜ் பண்ணாரு, அவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஓன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங் தட் ஷி யூஸ் டு ஷோ. அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஈவென்ட்னாலும் ஷி யூஸ் டு மேக் some dish and she used to serve. She always delights to think, to give something to others. Such a wonderful person. அப்புறம் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் நேச்சருக்கு சொல்லணும். ஸோ அந்த டைம் NACல 2023லாம் நான் ஐ வாஸ் தேர் இன் த பயோடெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ தட் டைம் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வாஸ் வெரி ஹியூஜ் டு லீட் த டிபார்ட்மெண்ட் டு ஸ்டாண்ட் அட் த டாப் இன் த காலேஜ். At that time, Princey Madam was the Dean of IQSC and that whole team, including Veda, was there in the team. But she was left alone along with our faculty members to project our department in a very good way before the expert members. So, அவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கிங்க்கு அளவே கிடையாது. ஈவன் for every small and everything she used to involve, and she is very responsible to take the department to a greater height. அப்புறம் லேப் ரினியூவல்லாம் வந்து இப்போ தான் இந்த லேப்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நாங்கள் படித்த சமயத்துலலாம் இந்த லேப் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸில் கிடையாது. நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும், தண்ணி போகாது, நிறைய கெமிக்கல்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ப்ராப்பரான நிறைய சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு. எல்லாத்தையும் ஷிஃப்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் வைக்கிறதுல மேடம் டுக் லாட் ஆஃப் லீடர்ஷிப் அண்ட் put her hard work and revive the department, revive the labs very well. She was working very hard for it. And she is very caring. ஃபெல்லோ கலீக்ஸ்க்கு ஏதாவது சுகம்லன்னா உடனே அவங்களுக்கு விசாரிச்சு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கூட அருணாச்சலம் சார் சிக்கா இருந்தப்ப ஷி யூஸ் டு கால் தெம் அண்ட் ஷி யூஸ் டு கான்ட்ரிபியூட் அ லாட் ஃபார் சார். அவங்களுடைய ஜென்டில்னஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும். She will not expose any bad character of bad things about any person. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சா கூட அவங்க சொல்லவே மாட்டாங்க. பைபிளில் கூட இருக்கு, let your gentleness be revealed. People will be very acting to show the negative part of the person, but she would used to be very calm and quiet. She would be waiting for the moment. So such a gentle woman, and she is an active contributor. Nano Smart அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் 2018ல, that time we have planned to visit France. இதில் Pierre Marie Curie University, worldly number 1 university in chemistry. For that university, we have planned to present. We have to plan to present a paper in the international conference. That time, Madam and her husband, Princey Madam, her daughter, myself and my daughter, and Vijayalakshmi Madam from Physics Department, we have all together. We have planned to visit that. That time we thought of visiting other European countries like Rome, Venice, Switzerland, but we are not
able to make all the staying arrangement. But madam took all efforts. She contacted all her friends. இவ வந்து ஹோலி கிராஸ்ல வந்து ஒரு மேடம் இருக்காங்க இல்லையா, லீமா மேடம், அவங்க வந்து கேத்தலிக். ஸோ கேத்தலிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பிஷப்பை பிடிச்சி அங்கே ரோம்ல இருக்கிற ஒரு ஃபாதரை பிடிச்சி she made all arrangement. The staying arrangement was wonderful, and we visited all the places. That was like a wonderful experience. We got it, and it was like a world tour. நாங்கள் இது மாதிரி நாங்கள் நினச்சா கூட ஃபேமிலியாக போக முடியாது, பட் இட் வாஸ் மேட் பாசிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் ஹர் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ். ஸோ சச் அ ஆக்டிவ் கான்ட்ரிபியூட். நாங்களாம் கூட போனோம், ஆனால் எங்களுடைய இன்வால்மெண்ட்டை கூட காட்டிலும் அவங்களுடைய எஃபர்ட்ஸ் டு அரேஞ்ச் ஆல் த things was wonderful, exemplary. So such a wonderful woman. மேடம் வந்து எப்பயுமே எந்த பொறுப்பு கொடுத்தா, லேட்டஸ்ட்டாக அவங்க டீன் ரிசர்ச்சாக வந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணாங்க. ஷீ ஃபுல்லி டாக்குமெண்டட் ஆல் த ரிசர்ச் டீனரி files, and she contributed a lot in the research activities, and recently we have given prizes for the best research award. From her return, she has included 2 important awards for our faculty members. These are all very good contribution of Lydia madam. So what I want to tell you is, so whenever we are given an opportunity, whenever we are in a position, we must be able to discharge all our duties for the glory of God. She has done. She has given justice for each and everything, and today she is seeing all the good fruits of her hard work. So her involvement in chemistry, that is reflected in all her qualities. Like hydrogen, she supplies clean energy and ignite the young minds. Like carbon, shows patience in diamond embrace. Like iron, she is always very strong in her challenging moment. We know she faced lot of challenges and struggles, but she used to be very strong, and she always showing the endurance. And like sodium, she could energize everyone, people around her. And like sulfur, she used to be very strict in her behavior for the students wherever it is applicable. And like water, she is always pure and bright. Like a catalyst, always make a positive change in the place where she is living. And like balancing equation, always balance her heart and mind. Like oxygen, she used to give air to rise the people. So as a friend, as a colleague, I always cherish her association. I wish her a happy and peaceful retired life. Though she retires, her legacy will be continued. I thank madam for all her impactful achievements in the department of our chemistry. I thank her and I wish her all the very best in her retirement life. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am, for those wonderful words and sharing your association with Dr. S.L. ma'am. Truly, it's inspiring. Next, we have Dr. Young Franklin Phillips, Coordinator, SF Section, to give his felicitations. The center of gravity of today's function, our esteemed Professor Sharmila Lydia Madam, respected Principal Madam, Professor Principal Madam in her absentia, respected Head of the Department, Professor Violet Diabran Madam, and distinguished our professors, retired professors, PN Madam, பத்மாவதி மேடம் அண்ட் வெங்கடாச்சலம் சார், இவங்க எல்லாருமே இங்கே ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாமே என்னோட ப்ரொஃபஸர்ஸ் தான். இவங்ககிட்ட தான் நான் படித்தேன் நான் இந்த காலேஜில். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு see here. And respected pillars of this department, both professors and substaffs of chemistry department and professors from other departments, proud student friends and students as well as scholars, and finally the family members of Sharmila Lydia Madam. Greetings to all. In Bible says, 1 Timothy chapter 4, 7 and 8 says, நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன்,
இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக உங்களுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது முதல் the crown is waiting for you. That crown is not given by the man, it is awaiting for you, it is already prepared to you. It is going to God going to give to you. Madam, you are, I can say, you are the catalyst, you are the co-catalyst or promoters, and you are the photocatalyst. Her research field is photocatalysis. So you know what is the function of the catalyst and co-catalyst. So catalyst is a very essential material to speed up the reaction, and the co-catalyst is, you know, it will give energy to the catalyst and enhance the, or suppose the catalyst to perform the reaction. And finally, you are the photocatalyst. So the photocatalyst, the catalyst that get energy from the light, and then enhance or activate the reaction. So likewise, photocatalyst, எப்படி photocatalyst ஒரு எனர்ஜியை லைட்லேருந்து ரிசீவ் பண்ணி அந்த ரியாக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணமோ, ஹியர் ஆல்சோ மேடம் ரிசீவ் த கிரேஸ், த லைட் ஃப்ரம் த காட், த கிரேஸ், and he sailed the every path of the department. Then as a photocatalyst, so he speed up the reaction. Every photocatalyst receives the energy from the God, and she performed all the reactions. And finally, madam, the retirement day, I can call it is a renewing day. நீங்க வந்து the retirement day வந்து it is a retirement day நினைச்சுக்காதீங்க. You are going to renew or rebuild or restore lot of things. The first one is renew your faith. Second, renew your fellowship with God. Third one, renew your fire. Fourth one, renew your fear of God. And finally, renew your family relation. God bless you and peace be with you. Thank you, sir, for your nice words of felicitations. Next, I would like to invite Dr. Angeline Veda, Dean IQAC, to share her memories and experiences with Dr. Sharmila Lydia ma'am. Respected Dr. Sharmila Lydia ma'am, who is retiring this month, respected head of the Department of Chemistry, my dear senior faculty members, former heads, Dr. Venkatachalam sir, Dr. Prabhavati Nagarajan madam, Dr. Padmavati madam, dear friends, colleagues and my dear students, I am doubly delighted to be present here to felicitate our UG head, Dr. Sharmila Lydia ma'am. She will always be remembered in the department as a great influencer, inspiring person who has always touched our lives. I feel very proud to stand before this gathering to talk about her. If I keep mentioning the characters of Dr. Sharmila Lydia ma'am, it will run to pages and I am sure days will not be enough. I admire her a lot. The day I joined in the department in Bishop Heber College in 2000, there are very few friends to me, and I really spoke or chatted with anyone in the department. But for Lydia ma'am. Lydia ma'am will cozily come sit closer to me, talk for 1 or 2 minutes with a very good soft counsel about prayer or something which will really inspire me and keep me encouraged for the rest of the days. Ma'am was a very soft, loving, caring and understanding person. You all know about it. If I have to narrate incidences about our encounters, there are many. The department as a whole, we should always remember her for 2 things that she had brought up in the department which will ever be remembered. Number 1 is the renovation of the chemistry laboratories. I know what effort madam took for renovating the labs.
we have seen the labs for so long. எங்களோட லேபை பற்றி உங்களுக்குலாம் தெரியும். Maybe உங்களுக்கு present students might not know about the laboratory condition. It was a black dungy room with the tabletops which were dark, and the woods were also dark in color, less lighting, and ambience was very, very poor. And madam, once she took charge, without complaining about her own physical sicknesses or anything, she happily took up the responsibility of renovating the lab. I have seen her personally do the work herself. நினச்சி பார்த்தா அந்த டேஸ் எல்லாம் நினச்சி பார்த்தா மேடம் வந்து she will come with a very nice saree. In the evening at 7 o'clock she goes back home. She will be like literally cleaning the table, cleaning the bottles, which even we are not able to ask students to do today. இன்னைக்கு நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம், லேபில் செஞ்சு முடிச்சோன்னா என் வேலை முடிஞ்சு அப்படின்னு போட்டு போயிடும். ஆனால் அப்படி அவங்க ஹெச்ஓடியாக இருந்தால் கூட அப்படி போட்டுட்டு போயிருக்கலாம். But she did everything from top to bottom. The chemical store room, acid room. Literally, if you had seen that, you will all cry. So the store room was completely renovated. Everything was organized because of madam. She fell sick at least 1 week after that incident, but she never complained because she did that. She was having this ailment. She never complained. That was a great thing that I always admired in her. So whenever she finds a fault in the system or with a person, she will always find a remedy for that. Whenever I notice that character in her, I remember the great leader Ford. He once said that don't notice the mistakes, find out the reforms. Don't notice the mistakes, find out the reforms. So madam is an embodiment of that word. I could see she literally did it, and today every desk, every cupboard, every label in the lab will say one name, that is Sharmila Lydia ma'am. I am very, very thankful for her. Any HOD, any teacher who has any support will never dare to do that work, and she did it and completed it so that future generations are enjoying a very bright, beautiful, orderly placed laboratory, and they are doing wonderful chemistry there. Thank you very much ma'am. And next important thing, our department is 66 years plus, and we have lot of documents in the department. Usually when we take department's bureau, open the bureau, we will see documents from 1969, 78, 75, so many projects, so many research articles, so many photographs, files and documents which were simply unmanageable. There was no space for anything new in the department. If we are going to conduct a conference or a workshop, there was no space for storing our papers or CDs, published articles, anything. So once madam took the responsibility, she cleared all the clutter. Whenever she does this clearing the clutter, I only remember Mother Teresa. Mother Teresa once said, if you love your neighbor, what you should do? Take a broom and sweep their home. That's what ma'am did, I think. I don't know how she got that. I think she has imbibed this from the life of Mother Teresa. She has such a love and care and concern for everyone in the department that she never worried about going into the dusty parts and cleaning it. Madam cleared everything. And in IQAC every year we will give you a new format. Ask the departments to submit the documents in one particular format. So every year departments struggled a lot to keep changing with the changing formats. But madam immediately, thoughtfully gave an idea. She devised a 40 file system in the department. File number 1 is always syllabus. File number 2 is always, BOS minutes. File number 3, I can recite that 40 file numbers always. So slowly, once the department became documentation become very smooth, and the 40 files are always in order. Whatever format the IQAC wants the files, we will take it from the 40 files and give. Unless that 40 file system was not introduced in the department, I am sure chemistry department will not have got that star status all the 6 consecutive years.
இந்த ஸ்டார் ஸ்டேட்டஸ்னு ஒன்று காலேஜில் என்னைக்கு ஆரம்பிச்சாங்களோ அன்னையிலேருந்து 5 ஸ்டார் வந்து கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் தான். அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா மேடமோட ஃபைலிங் சிஸ்டம் தான். And she didn't stop there. She also wanted us to convert it into the e-format. So we sat together, we discussed together, and you know, when the discussions are on, madam will really become like a child. She will talk like a novice, as if she doesn't know anything. In the discussion, there are many people who will say, I know this. I know these things. I know a lot of information about this. People will come prepared for meetings with loads of information. But ma'am will be very simple, humble, and she will always see the greatness in other people. When I see her, in a discussion room, I always remember the Maya Angelou's statement. A great leader always looks at the greatness of the other people. Ma'am is a person like that, and she will immediately call people, and she asked for how we can make this 40-file system in a digital platform. So beautifully, Satyasilan sir, myself, Christy ma'am, we all planned to create that Chem Cloud. So everything is in the Chem Cloud. We don't have to worry about files now. So chemistry department, all documents ever are going to be safe, beautifully organized, beautifully displayed because of madam's effort. So I should thank ma'am for these 2 great contributions. And the third important thing she did was that finances in the department. The finance was not very appreciable. I don't say it was in a bad shape, but then it was in a very, it was not in a very good shape. Now, once she took charge, she devised a mechanism by which we should not just balance our, finances. Income and expenditure, only balancing this is not right. Madam decided the department should generate funds. So she worked with Princey ma'am and Christy ma'am, and they beautifully brought up the high. I don't know any department in the college which is minting money, at least lakhs in a year, through this high program. So she named it HHY. And we all suggested many names, but madam was like, no, it should be Heber. Though it is done by the chemistry department, madam said it should be Heber. And it is Heber Hygiene Enterprises. 16 different products we are making, lakhs of rupees. The department is able to generate as income because of the efforts of Dr. Sharmila, Lydia ma'am. We will never forget all these things, ma'am. The contributions that she has done to this department is remarkable and tremendous. And I would like to just, like this, I can keep telling you a lot of incidences, but time will not be sufficient. I'm sure many more students are waiting to talk a lot about her. And I will just like 2 important characters in her. One is her silence, and the next one is her sportsmanship. She's a very good sports person. Everybody who played with her used to lose the cup. I thought I was also a badminton player. Once I played with her, I thought I will certainly win, but I lost because she placed all the balls perfectly. I had to run through the court and I lost. The day she stopped playing, the shield went to the other faculty members in the college. So she's such a good sportsmanship, has good sportsmanship. And then the second one is her silence always attracts me. Her silence is not simple silence. There is strength, there is courage, there is great wisdom. So I learned all these things from madam. I'm sure we will always miss her in the department, an amicable, admirable person in the department. But then we will all try to emulate your diligent work, your hard work, your sincerity, and your extra mile walking in our work. And we will strive hard to keep the betterment of this institution as our priority. Thank you, ma'am. We wish you all a very happy, joyous and a harmonious retired life ahead. Thank you. Thank you, ma'am, for your nice words of felicitations, in which you have highlighted all the good qualities and the hard work she has rendered towards the upliftment of the department. Expressions of love and gratitude often find a place in tokens of appreciation. I now request the students of 2nd MSc, aided and SF, to present a momento to ma'am.
Ma'am, your dedication, guidance and passion for research have inspired us to strive for excellence. We are grateful for the impact you have had on our students' academic journey. Thank you, Lydia ma'am, for being an exceptional leader and mentor. We have our second MSc students on stage presenting a memento to ma'am. A big round of applause. அவ்வளோ வேண்டாம் ஒன்று தான் முன்னாடி பண்ணிட்டேன். We have a second MSc SF students now. Our second MSc SF students are here presenting a memento to ma'am. Thank you, dear students. May I now invite Dr. Y. Manoj Kumar to share few words about our HOD ma'am. ஹலோ செக். ஜீவனை தந்த தேவனுக்கு நன்றி. இப்பதான் பர்மிஷன் கேட்டேன். அன்பாய் கடிது கொண்டு 5 நிமிடத்துக்கு மேல் பேசக்கூடாது என்று ஆணையிட்ட என் அன்னை ஜேஆர்பி மேம் அவர்களுக்கும் நன்றி. வேர்ல்டுல 2 டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. ஒருத்தங்க எப்படி அப்படின்னா, கடந்து போன பின்னாடி வரவங்க அவங்க கஷ்டத்தை அனுபவிச்சு கடந்து போயிருந்தாங்கன்னா, எனக்கு பின்னாடி வரவங்க கஷ்டப்படட்டும், நான் கஷ்டப்பட்டு வந்தால, அதுக்கு அவங்க வைக்கிற பேர் என்னன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸும்பாங்க. அது அவங்க தான் இப்போ ட்ரைனிங் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க, நான் கஷ்டப்பட்டு வந்தேன், எனக்கு பின்னாடி வரவன் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு கூடவே இருந்து, தம்பி அங்கதான் செஞ்சிடாத, அங்க கால் வச்சிடாத, இப்படி பார்த்து வா அப்படின்னு சொல்றவங்க. அந்த 2வது டைப் தான் வந்து எஸ்எல் மேம். அவங்க கிட்ட என்னைக்குமே வந்து ஒரு ஈகோ வந்து பார்த்ததே கிடையாது. ஒரு டவுன் த எர்த் வந்து செய்யக்கூடிய ஆள் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா அது வந்து எஸ்எல் மேம் தான். ஒரு பிராக்டிக்கல் ஆகட்டும் அல்லது ஒரு ஃபேக்கல்டி ஆகட்டும், என்னைக்குமே அந்த ஒரு பயஸ் பார்க்காம ஒரு டவுன் த எர்த் செஞ்சவங்க. ஸோ உண்மையாலுமே சொன்னா லீடர் அப்படின்னா வந்து அவங்கள தான் சொல்லணும். ஸோ அவங்கள தலைமை பண்பின் பிறப்பிடமே. அதுக்கப்புறம் எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான், வி ஆர் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவன் எம்சிசியில் இருக்கான், ஒரு பிரின்சிபல் காலேஜில் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் இருக்கான். ஒருவேளை அதே அந்த சாலமன் என் ஃப்ரெண்டு இங்க வேலை செஞ்சு அப்படி ஒரு உயர்வை அடையறான் அப்படின்னா பொறாமை வராது, பட் வந்து ஒரு ஆசை வரும், சரி நம்மளும் இந்த மாதிரி வரணும் இல்லை அப்படின்னு. இவங்களுக்கு மேடமுக்கு ஒரு நாள் நான் கேட்டேன், மேடம் பிஎம் மேமும் வயலட் மேமும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்,
அவங்கெல்லாம் இவ்வளோ லெவல் இருக்காங்களே, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆசையெல்லாம் எதுவுமே வந்தது இல்லையா? நம்மளும் இப்படி வரணும்னா ஒரே வார்த்தை சொன்னாங்க, இல்லைப்பா அவங்கெல்லாம் நல்ல டேலண்டாக இருக்காங்க, நம்மகிட்ட என்னப்பா இருக்கு? ஒரு ஹம்பிள்னஸ், அவங்ககிட்ட அவ்வளோ டேலண்ட் இருக்கு. உண்மையாக நான் அவங்ககிட்ட நிறைய பார்த்துருக்கேன். பிஎம் மேமுக்கும் வயலட் மேமுக்கும் கிடைத்த சூழ்நிலைகளும் எல்லா வாய்ப்புகளும் வந்து எஸ்எல் மேமுக்கு இருந்தால் கட்டாயம் அவங்களுக்கும் ஈக்குவலாக வந்திருப்பாங்க. பட் அவங்க ரொம்ப ஹம்பிளா, நான் அதுக்கெல்லாம் வந்து தகுதியே இல்லை அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க. டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏதாவது ஒரு ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா, ஐயோ அப்பா பிரின்சி சொல்லிட்டாங்கப்பா, அப்பா பிரின்சி சொல்லிட்டாங்கப்பா, செஞ்சாகணும்ப்பா செஞ்சாகணும்ப்பா செஞ்சாகணும்ப்பா, வயலட் சொல்லிட்டாங்கப்பா செஞ்சாகணும்ப்பா செஞ்சாகணும்ப்பா. நமக்கு பார்த்துட்டு என்னடா பெரிய அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மேம் சொல்லுங்க மேம், பிரின்சி மேம் கிட்டையும் வயலட் மேம் கிட்டையும் இது முடியாதுன்னு சொல்லுங்க மேம், டிஃபிகல்ட் அப்படின்னாலும் ஐயோ அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன. ஸோ ஸ்டில் நான் வந்து இந்த கோப்பெருஞ்சோழன் பிசாந்தையர் இலக்கணத்தை அதில் தான் காவியத்தில் தான் பார்த்துருக்கேன். பட் ரியலாக வந்து உண்மையாலுமே ஒரு நட்பின் இலக்கணமாக வந்து எஸ்எல் மேம் நான் வந்து பார்க்குறேன். அதுக்கப்புறம் கடந்த 10 ஆண்டுகள் இந்த கல்லூரியை வந்து பால் தயாபரன் சார் வழி நடத்தினாரு. இப்போ மேடம் அவங்க சாருக்கு அப்புறம் வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா மேடம் கட்டாயம் வந்து குறைந்த காலம் இருந்தாலும் அவங்களும் நல்ல முறையில் வழி நடத்துவாங்க. அதுக்கப்புறம் வேற ஒருத்தங்க அந்த இடத்துக்கு வருவாங்க. இப்படி ஒவ்வொருத்தங்களும் வந்துட்டு இருக்காங்க. அதே போல இப்போ எஸ்எல் மேம் ரிட்டையர்ட் ஆன பின்னாடி அவங்க இடத்துக்கு ஒருத்தங்க வர போறாங்க. பட் எந்த காலத்தில் யார் வந்தாலும், நான் பர்சனாலிட்டியை வச்சு நான் சொல்றேன், யார் வந்தாலும் அவங்க இடத்த டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து நிரப்பவே முடியாது. அதற்காக டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சின்ன கோரிக்கை வைக்கிறேன். என்னன்னா, கிரிக்கெட்ல வந்து ஜெர்சியில வந்து யாருக்கும் வந்து 7 நம்பர் இனி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அது தோனியோட நம்பர், அதை வந்து யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அவரோட லெகசியை வந்து இது பண்ணணும், அது ஒரு அவருக்கு சிறப்பு செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதனால இனிமேல் டிபார்ட்மெண்ட்ல எஸ் லாவண்யா, எஸ் லின்சி, எஸ் லக்ஷ்மின்னு யார் வந்தாலும் எஸ்எல்ங்கிறத கொடுக்காதீங்க. the one and only எஸ்எல் அப்படின்னா இனி டிபார்ட்மெண்ட் சரித்திரத்தில் அது வந்து ஷர்மிளா லிடியா மேம் மட்டும்தான் இருக்கணும். இது ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள். ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு சின்னதா பேசிக்கிறதுல சரியா வந்து கம்யூனிகேஷன் கேப். அப்ப மேடம் வந்து கோவப்பட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் என்னோட சூழ்நிலையை நான் சொல்றேன். மேடம் வந்து நான் ஒரு ரொம்ப சின்ன பையன், இன்னைக்கு வந்து இது எதுக்காக நான் வந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் ஜேஆர்பி மேம் கிட்ட போராடி இந்த நிமிடங்களை வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா, ஒரே ஒரு காரணம், இன்னைக்கு சாரி சொல்றதுக்கு ரொம்ப பேர் வந்து தயங்குறோம். சார் சாரி சார், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதை அப்படியே ரொம்ப பெருசா பார்க்குறோம். பட் மேடம் வந்து சாரி மனோஜ் அப்படின்னாங்க. பட் மேடம் மேல தப்பே கிடையாது. பட் மேடம் எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னா, தெரிஞ்சோ தெரியாமலே என்னுடைய வார்த்தையோ என்னோட செயலோ அடுத்தவங்களை காயப்படுத்திடுமோங்க ரொம்ப கான்சியஸா பண்ணுவாங்க. பட் நான் தெரியாம செஞ்சிருந்தாலும் நீ வருத்தப்பட்ட இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சாரி கேட்டாங்க. உண்மையாலும் சொல்ல போனா பண்புகளின் பெருந்தொகை அவங்க. நான் இப்ப இன்னைக்கு வந்து என்னுடைய ஆசிரியர் டி வெங்கடாச்சலம் சார் வந்து இங்க முன்னாடி உட்காந்துருந்தாங்க. நானும் பிஎஸ்ஆர் அங்க வந்தோம். டக்குன்னு பார்த்த உடனே என்ன பண்ணோம்னா, நேரா எதையுமே நாங்க பார்க்கல, நேரா அவர்கிட்ட வந்து சார் எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா, மேம் நல்லா இருக்காங்களா, எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டோம். இன்னைக்கு கான்வெகேஷனுக்கு பையன் வரான், அவனா இந்த பக்கம் திரும்பு அப்படிங்கிற மாதிரி, இந்த மாதிரி தான் ஆட்டிடியூட் இருக்கு. ஆனா உண்மையாலுமே ஆட்டிடியூட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாலேஜ் எல்லாம் ரெண்டாவது, அந்த ஆட்டிடியூட் எல்லாம் நீங்க கத்துக்கணும்னா நீங்க எஸ்எல் மேம் கூட வந்து பழகணும். ஒவ்வொரு கணமும் வந்து இந்த திருவள்ளுவர் வாசுவி வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளா. அதாவது என்னன்னா, திருவள்ளுவர் கூப்பிட்டோன்னா வாசுவி அப்படி சேர்ந்துட்டு இருந்தாங்க, அதை விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு. அதே போல ஒரு நிகழ்வை நான் பார்த்தேன். ஒரு நாள் வந்து நானும் இன்னொரு சார் பேசிட்டு இருக்கோம், மேடம் இங்க நின்று இருக்காங்க. திலக் மோசஸ் சார் வெளியில நின்று ஏதோ பார்த்தாங்க, எங்களை இப்படி பிரிச்சு இப்படி விட்டுட்டு வேகமா ஓடுனாங்க. உண்மையிலேயே எனக்கு வாசுவி அப்படியே கண் முன்னாடி வந்தாங்க. நான் அடிக்கடி என்னுடைய மனைவி இடத்துல சொல்லுவேன், எஸ்எல் மேம் கிட்ட அதிகமா பேசு, எஸ்எல் மேம் கிட்ட அதிகமா பழகு. மேடம் வந்து என்னைக்குமே வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா, நியாயத்தை பார்க்கவே மாட்டாங்க. மேடம் என்னைக்கும் நியாயத்தை பார்த்து ஒரு காரியத்தை வந்து செய்யவே மாட்டாங்க. தர்மத்தை பார்த்து தான் அந்த காரியத்தை செய்வாங்க. உங்களுக்கு நியாயத்துக்கு தர்மத்துக்கு வித்தியாசம் தெரியணும்னா, ஒரு பையன் ஒருத்தனுக்கு பிரைஸ் கொடுக்கணும், 2 பேர்த்துல யாராவது ஒருத்தவங்களை பார்த்து செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஒருத்தன் 100 மார்க் வாங்கிட்டான், இன்னொருத்தவங்க வந்து 97 மார்க் வாங்கியிருக்காங்க. 100க்கு 97க்கு ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. ஆனா 100 மார்க் வாங்கினவனுக்கு தான் அந்த பிரைஸ் போகணும். ஆனா 100 மார்க் வாங்கினவன் நல்ல வசதியோடு இருக்கிறான், அவனுக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை. ஆனா இந்த 97 மார்க் வாங்கின மாணவன் வந்து பார்த்தா ஸ்ட்ரீட் லைட்ல உட்காந்து குடிசை வீட்டுல படிச்சுட்டு வரான். அப்ப மேடம் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, 100க்கு கொடுக்காதீங்க 97க்கு கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க என்னைக்கு அந்த தர்மத்தை பார்க்கறோம்.
ஸோ நிறைய காரியங்கள் வந்து மாணவர்களுக்காக அவங்க வந்து அவ்வளோ தூரம் வந்து செஞ்சிருக்கிறாங்க. ஓய்வுக்கு வந்து ஓய்வு கொடுக்கக்கூடிய உறங்கா விழிகள் அவங்க. அதே போல வந்து இந்த லீவ் எடுக்கிறதுக்கு எப்போதுமே வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாருமே வந்து நீங்க சொல்லியும் கொள்ளாம எல்லாம் லீவ் போட்டுறீங்க, நாங்க இப்படி வந்து போட முடியாது, நாங்க பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் வந்து போடணும். ஆனா எஸ்எல் மேம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முகத்தை பார்ப்பாங்க, பார்த்துட்டு ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கு, ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாம இருக்கியாப்பா, நீ லீவ் எடுத்துக்க, இல்ல ஒர்க் இருக்கு. இந்த மாதிரி வந்து இருதயத்தையும் அடுத்தவனோட முகத்தில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களையும் பார்த்து அந்த அனுசரணையை வந்து கடைசி மட்டும் வந்து அவங்க காட்டுனாங்க. அதே போல வந்து ப்ரோவர்ப் பைபிள்ல ஒரு வரும், புத்தியுள்ள மனைவி வீட்டை கட்டுகிறாள்னு. உண்மையாலுமே சாலமனுக்கு வந்து அப்ப தெரியாது போல, ஷர்மிளா லிடியா அப்படின்னு ஒருத்தங்க வருவாங்க. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மாத்தி புத்தியுள்ள வீட்டுக்கு மட்டும் இல்ல என்ன எழுதியிருப்பார் அப்படின்னு சொன்னா, புத்தியுள்ள பண்புள்ள பணியால் டிபார்ட்மெண்ட்டையும் கட்டுகிறாள் அப்படின்னு. டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ஃபேமிலியா இந்த அளவுக்கு ஒரு கட்டுக்கோப்பா இருக்குன்னா அவங்களுடைய உழைப்பு இதுல வந்து அளப்பறியாதது. உண்மையாலுமே அவர்களை பார்க்கும் பொழுது நான் எண்ணுகிறேன் அன்னை தெரசாவின் மறு உருவமாக. அவங்களுக்கு நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு. பல நேரங்களில் எங்களோட மீட்டிங்ல வந்து வெளியே எந்திரிச்சு நிற்பாங்க, ரொம்ப நாள் உட்கார முடியாது. பட் எந்த ஒரு ஒர்க்குனாலும் சளைக்காம மற்றவங்க கிட்ட தள்ளி விடாம அவங்களே அதை வந்து செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. உண்மையிலுமே பொறுமையே பொறாமை கொள்ளும் பேரழகியே. நான் இந்த வரியை சொன்ன உடனே சதீஷ்வரன் சார் சொன்னாரு, சார் அவங்க வயசுக்கு வந்து பேரழகின்னு நீங்க சொல்றீங்களே சார், எப்படி சார்? உண்மையாலுமே சொல்லுகிறேன், மகனுக்கு அன்னை எந்த வயதானாலும் பேரழகிதான். இருந்தாலும் அவர் சொன்னதுக்காக சற்று லைட்டா மாத்திக்கலாம். பொறுமையே பொறுமையே பொறாமை கொள்ளும் பெண்மையே, தலைமை பண்பின் பிறப்பிடமே, நட்பின் இலக்கணமே, தனிச்சிறப்புகளின் மகிடமே, பண்புகளின் பெருந்தொகையே, உறங்கா விழிகளே, அன்னை தெரசாவின் மறு உருவமே, தவிக்க விட்டு செல்கிறோம் என் துறையை என்ற கவலை வேண்டாம், தம்பிகள் நாங்கள் இருக்கிறோம், வாழ்த்த வயதில்லை, வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Dr. Manoj Kumar, for expressing your wonderful felicitations. தனக்கே உரியதான நகைச்சுவை உணர்வோடு மேடமுடைய நல்ல குணங்களை நமக்காக விளக்கி சொன்ன திரு மனோஜ்குமார் அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக நம்முடைய துறையில் உள்ள ஆசிரியர் அல்லாத அலுவலர்கள் தங்களுடைய நினைவுகளை மேடம் குறித்து தங்களுடைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்றாங்க. முதலாவதாக திரு ஜோயல் அண்ணன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். முதலாவது எல்லோருக்கும் எனது வணக்கம். வேதியியல் துறை தலைவர் அம்மா அவர்களுக்கு எனது வணக்கமாக, கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கு எனது வணக்கமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனது ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாணவ செல்வங்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்கள் இதயத்தில் பூத்து கொழும்பும் எஸ்எல் மேடம் அம்மா அவர்களுக்கு நான் முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உதவி கரம் கொண்டு செயல்படுவதற்கான் எஸ்எல் மேடம் அவர்கள். அமைதியின் சிகரம்தான் எஸ்எல் மேடம் அவர்கள். பாசத்தின் பதிப்பகம்தான் எஸ்எல் மேடம் அவர்கள். எளியவர்களை உயர்த்தி பார்க்கும் குணம் கொண்டவர்தான் எஸ்எல் மேடம் அவர்கள். ஒருவரை அறிந்து புரிந்து உதவி செய்யும் உள்ளம் கொண்டவர்தான் எஸ்எல் மேடம் அவர்கள். அம்மாவின் வளர்ச்சிக்கு காரணம் இரண்டு இருக்கிறது. ஒன்று அவர் கற்ற கல்வி, இரண்டாவது துன்பத்திலும் இன்பத்திலும் உயர்ந்து நிற்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த உள்ளம் கொண்டவர்தான் எங்கள் எஸ்எல் மேடம். நான் இதை சொல்லுவதற்கு தகுதி இருக்கிறதா என்று எனக்கு தெரியாது, ஆனாலும் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்து அதை நான் சொல்லுகிறேன். ஒளி வந்தால் இருள் விலகிவிடும் என்று சொல்வார்கள். எங்கள் மேடம் வந்தாலே நாங்கள் எல்லாரும் விலகி நிற்பதில்லை, சந்தோஷத்தில் மகிழ்ந்து அந்த ஒளியிலே நாங்கள் களி கூர்ந்து நிற்பது உண்மை. எங்கள் லேபுக்குள்ள வந்தாக்க
என்ன செய்திருக்கிறேன் என்று அவர் எப்படி ஒரு பணிவாக எங்களை பேசுவார் என்பது எங்கள் நான் டீச்சிங் எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் சொல்லும் உதவி செய்வார். அந்த நேரத்தில் அவர் கேட்பார், ஜோதி நீ செய்ய முடியுமா, இதை செய்ய முடியாதா, இதை செஞ்சிருவீங்க தானே அப்படின்பார். ஆனால் அதெல்லாம் கரெக்டாக எழுதி கொடுப்பாங்க. அதை நாங்கள் தவறாக செய்திருந்தாலும் கூட அதை திருத்தி செய்யக்கூடிய பக்குவம் உள்ள இதயம்தான் எங்கள் எஸ்எல் மேடம். நாங்கள் நினைத்து நினைத்து நன்றி சொல்லுவோம். எந்த நேரத்திலும் அவர்கள் பிரிந்து போவது எங்களுக்கு மன வருத்தமாக தான் இருக்கிறது. ஆனால் நாங்கள் மறந்தால்தானே அந்த வருத்தம். வேதத்தில் ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது, நீர்கால ஓரங்களால் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனிகளை தந்து இளையவராக இருக்கும் மரத்தை போல் இருப்பாய், நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் என்பது உண்மைதான். அவர் வளர்ந்து எங்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு கனி கொடுப்பது போல் நாமும் மற்றவர்களுக்கு கனி கொடுக்கும் உணவாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்து நினைத்து நான் டீச்சிங் மட்டும் அவர் செயல்படுத்துவார். அப்படி இருக்கும்போது இந்த உள்ளங்களை நாங்கள் எப்படி மறப்பது என்று எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனாலும் இம்முறை எங்களுக்கு பிரிவது மிகவும் வருத்தமாக தான் இருக்கிறது. ஆனால் அவர்களுக்குள் நாங்கள் வேரூன்றி நிற்பதற்கு அவர் ஒரு நீர்ப்பாய்ச்சலான நதியாக இருக்கிறார் என்று நான் நினைக்கிறேன். எனது பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைத்து உலகங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். நன்றி திரு ஜோயல் அண்ணா அவர்களை. அடுத்ததாக திருமதி எஸ்தர் அவர்களை மேடம் குறித்து சில வார்த்தைகள் கூறும்படியாக அழைக்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வாய்ப்பினை அளித்த ஆண்டவருக்கு முதலில் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நமது கல்லூரியின் முதல்வர் மற்றும் வேதியியல் துறையின் தலைவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள், முன்னாள் இந்நாள் பேராசிரியர்கள், மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எஸ்எல் மேடம் கடந்த 7 வருடங்களாக எனக்கு மேடமை தெரியும். நான் ஜாயின் பண்ணும்போது கோஆர்டினேட்டராக இருந்தாங்க, அப்புறம் யூஜி ஹெட், அப்புறம் ரிசர்ச் R&D டீனானாங்க. இப்படி பலதரப்பட்ட இதில் இருக்கும்போது அவர்களோடு பழகும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. நாங்கள் பணி செய்கிற மேடமோட சேர்ந்து பண்ணுகிற காரியங்களில் அவங்கக்கிட்ட நிறைய காரியங்களை நான் கற்றுக்கொண்ட 3 காரியங்களை உங்களோடு ஷேர் பண்ண ஆசைப்படுகிறேன். ஒன்று, சைலன்ஸ், அமைதியாக சைலண்ட் லேடின்னு சொல்லலாம். 2வது, சின்சியர் லேடி. 3வது, சாக்ரிஃபைஸ் லேடி. 3 காரியங்களை அவங்களுடைய வாழ்விலிருந்து நிறைய காரியங்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். 3 காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து நல்ல வெரி குட் டீச்சர், ரோல் மாடல் டீச்சர் என்று கூட சொல்லலாம். பாடம் நடத்தும் போது நான் பிஜி கிளாஸில் பார்த்துருக்கேன். இவங்ககிட்ட நான் படிக்காமல் போயிட்டேனே, போர்டில் எழுதி போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க விளங்குற மாதிரி. நிறைய ஃபஸ்ட் பிஜியாக இருக்கட்டும், செகண்ட் பிஜியாக இருக்கட்டும், அதே போல் எந்த காரியங்களை செய்தாலும் அமைதியாக செய்து முடிச்சுடுவாங்க. எஸ்தர் நான் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். கிளாஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் மற்ற காரியங்கள் எது இருந்தாலும் எதுவும் கவலைப்படாதீங்க. ரிப்போர்ட் ப்ரிப்ரேஷன் மற்ற காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நான் செஞ்சுட்டேன். சைலண்ட்டாக எதுனாலும் இது பண்ணுவாங்க. அதே போல் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுன்னாலும் ஃபீஸ் கட்ட முடியல அப்படின்னா தான் செஞ்சன்றதே சொல்ல மாட்டாங்க. அக்கா கிட்ட போங்கப்பா, உங்களுக்கு ஹெல்ப் சொல்லிட்டேன் நான் அப்படின்வாங்க. எனக்கு தெரிந்த ஒரு சில பெயர்களை பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட் ராபின்சன், வினிதா, இவங்களுக்கெல்லாம் இதை மாதிரி சொல்லியிருக்கிறார்கள். 2வது, சின்சியர் லேடி. தன்னுடைய ஒர்க்கில் சின்சியராக இருப்பாங்க. பாடம் நடத்துகிறதா இருக்கட்டும், மற்ற எந்த காரியங்களாக இருந்தாலும் உண்மையாய் நேர்மையாய் செய்யக்கூடியவங்க. கடந்த வாரங்களில் ஒரு பையன்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன், எஸ்எல் மேடம் கீழே இருப்பாங்க போய் பார்ப்பா அப்படின்ட்டு. அப்போ அந்த பையன் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட், காலையில் சீக்கிரமாகவே வந்துடுவாங்க, ஸ்டாஃப் ரூமில் லாஸ்ட் உட்காந்துருப்பாங்க. டைமுக்கு சின்சியராக நேர்மையாக உண்மையாக இருக்கக்கூடியவங்க. 3வதாக, சாக்ரிஃபைஸ் லைஃப். காலேஜ் டைம் முடிஞ்சாலும் அவங்க ஃபேமிலிக்கும் டைம் கொடுக்கணும், மற்ற காரியங்கள் இருந்தாலும் நமக்காக அவங்களுடைய நேரத்தை தியாகம் செய்து ரிப்போர்ட் ப்ரிப்ரேஷன் மற்ற எந்த காரியங்களாக இருந்தாலும் இதை முடிச்சிடணும்ப்பா, இதை செஞ்சிடணும்ப்பா அப்படின்ட்டு தன்னுடைய நேரத்தை கொடுத்து தன்னுடைய பணத்தையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபீஸ் பே பண்ணுறது கொடுத்து தியாகமான பண்பை கொண்டவர்கள். இது நம்மளுடைய பணி செய்கிற காரியங்களில் கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள். அடுத்தது, ஒரு ஆளை இதோடு நிறுத்திட முடியுமா? இன்னொன்று, பிப்ளிக்கலா பைபிளில் லிடியான்ற ஒரு பெயர் வருது. லிடியான்ற பெயருக்கு மீனிங், இது ஒரு கிரேக்க பெயர். இதுக்கு
நோபல் ஒன், பியூட்டிஃபுல் ஒன், அழகானவள் என்று அர்த்தம். உண்மையானவே அவர்கள் அழகானவர்கள். இன்னொன்று அப்போஸ்தலர் 16 வாசிக்கிறோம், ஒரு பிஸ்னஸ் உமன். அப்போ இருந்த காலங்களில் பிலிப்பி பட்டணத்தில் அவங்க ரத்தாம்பரம் அந்த பர்பிள் அந்த இதை பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஒரு உமன். நமக்கும் ஹீபர் ஹைஜீன் என்டர்பிரைசஸ்ன்ற அந்த ஒரு இது உருவாக காரணமாக இருந்த இவங்க. இரண்டாவதாக சொல்லணும் அப்படின்னா பிப்ளிக்கல் இதில் பார்க்கும்போது குணசாலியான ஸ்திரீ, ஏற்கனவே மேடம் சொன்னாங்க, குணசாலியான ஸ்திரீயை கண்டுபிடிப்பவன் யார்? அவளுடைய விலை முத்துக்களை பார்க்கலும் விலையேறப்பட்டது. இந்த நீதிமொழிகள் 31 பார்க்குறோம். 20வது வசனத்தில் பார்க்கும்போது அவ யாருக்கும் தீமை அல்ல நன்மையே செய்கிறாள்ன்ட்டு. யாராக இருந்தாலும் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க அப்படிலாம் பார்க்க மாட்டாங்க, யாராக இருந்தாலும் நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அடுத்ததாக சிறுமையானவர்களுக்கு தன் கையை திறந்து ஏழைகளுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறாள் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேடம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க, ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிற இந்த அகடமிக் இயரில் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதோடு மட்டுமல்ல, அவங்கள தனிப்பட்ட விதத்தில் பார்க்கும்போது அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு, நான் ஒரு தடவை ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது அவங்க அப்பாவை கூப்பிட்டு வந்து கேர் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போயிட்டு விட்டுட்டு வர்ற வரைக்கும் குனிஞ்சு, நம்மளாம் நம்மளுடைய ஃபேமிலி ஆகிட்டோன்னா நம்ம ஃபேமிலியை மட்டும்தான் பார்ப்போம், ஆனால் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸையும் பார்த்துக்கொள்கிற ஒரு காரியத்தை தன்னுடைய வேலை பளுவின் மத்தியிலும் அவங்கள பார்த்துக்கொள்கிறத நான் கண்டு கொண்டேன். இதற்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீயே புகழப்படுவாள்ன்றத நீதிமொழிகள் 31 வாசிக்கிறோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, கிளாஸ் ஹவர்ஸில் தான் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட ஒரு டீச்சராக இருப்பாங்க, வெளியில் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க ஒரு மதர் மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. டீச்சர் இஸ் எ செகண்ட் மதர்ன்ட்டு, ரெண்டாவது அம்மா மாதிரி தான். ஸ்டூடெண்ட்டோட பேசும்போதும் சரி, அவங்களுக்கு எப்படி அவங்களுடைய நீடு என்ன எல்லா காரியங்களையும் அறிஞ்சு இந்த பிள்ளை இப்படி இருக்காங்க அப்படின்வாங்க. ஒரு சில பிள்ளைங்க வீக்காக இருந்தாலும் அவங்கள சொல்லும்போது நம்ம ஃபேமிலியில் இருந்தால் இப்படி விட்டுருவோமா எஸ்தர் அப்படின்வாங்க. அவங்கக்கிட்ட இருந்து கன்சர்ன், லவ் அண்ட் ஹெல்பிங், ஹம்பிள் அண்ட் சிம்பிள், நிறைய காரியங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம், நேரம் கருதி பண்ணுறேன். பிப்ளிக்கலாக அவங்கள சொல்லணும்னா குணசாலியான ஸ்திரீ, ஒர்க் ஸ்பாட்டில் சொல்லணும்னா சூப்பர் லேடி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். வேதாகமத்தின் எடுத்துக்காட்டுகளோடு மேடம் குறித்த தன்னுடைய நினைவலைகளை பகிர்ந்து கொண்ட திருமதி எஸ்தர் அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றி. May I now request the students of first MSc to present a memento as a token of gratitude. As you begin this new chapter, dear ma'am, we hope you take pride in knowing that your legacy will continue to inspire. This farewell celebrates the beginning of a new chapter in your life, filled with relaxation, travel, and pursuits you love. We are grateful for the time we had with you and wish you all the best for the future. This is first MSc aided on stage. Can we have first MSc SFA on stage, please?
first MSc SFA students are honoring our madam along with the class teacher. Next, first MSc SFB students are going to honor. I request the class teacher also to join along with them. Class teacher of first MSc SFB. Thank you, students. Now we are going to listen the memories shared by the students. Our association president, Ms. Adi Shankari, is going to share few words about our dear ma'am. Good morning, everyone. So today we have gathered here to bid farewell to our remarkable leader, mentor and educator, our beloved UG head of our department, Dean of R&D is none other than our Sharmila Lydia ma'am. So this moment is filled with mixed emotions as we celebrate her incredible journey while also feeling sadness of her departure. So as everyone said before, everyone have emphasized and very happy about her actions and all her dedications towards work, and personally I would like to thank her on behalf of all the students for one action for is none other than for every function or festival or celebration she used to intimate each and every class. She used to come to the all class members and she used to intimate every single informations to all the students. So that is one of the appreciable action, and we all should thank ma'am for being with her, and I personally feel very happy to have a 2 years of journey with such a incredible person. So ma'am, your dedication, wisdom and unwavering commitment to education have been truly inspiring, flourished and countless. Students have benefited from your guidance, your passion for chemistry, your patience in teaching and your kindness in mentoring have left an everlasting impact on both students and colleagues. So beyond academics, you have been a source of encouragement, always motivating us to strive for excellence. Your ability to balance discipline with compassion and professionalism with warmth has made you just not a head of the department but also a role model for all of us. As you move forward to new endeavor, we express our deepest gratitude for everything you have done. Your legacy will remain in these hearts and minds of everyone you have mentored. We wish you all the success, happiness and fulfillment in next phase of your journey. Thank you, Sharmila Lydia ma'am, for your invaluable contribution. You will be dearly missed. So, all the students, I request all of you to put your hands together for our Sharmila Lydia ma'am for her unwavering success of being a successful journey of her profession. Thank you. Thank you, Adi Shankari, for your nice words of felicitations. Next, we have our association secretary, Ms. Malini, 2nd MSc aided, to share few words about ma'am. A pleasant morning, one and all gathered here. Today is a day mixed with emotions as we gather here to bid farewell to someone who has been a guiding light in our academic journey. Dr. Sharmila Lydia ma'am, Dean of Research and Development,
an associate professor and UG head. It's hard to put into words what she meant to us, but I will try my best to express our gratitude and appreciation for everything she has done from my knowledge. Dr. Lydia ma'am has not just been a professor, she has been a mentor, an inspiration, and most importantly, a role model for all of us. Her passion for teaching and research and her dedication to students and her unwavering patience have made an everlasting impact on every one of us. No matter how difficult a topic was, she always had a way of explaining it so clearly, and it just made a sense. If we have still any questions, she never hesitated to explain it again until we did it. But what truly sets her apart is not just her ability to teach, but the way she cared for her students. She always there to listen, to advise, and to remind us that failure is just a stepping stone to success. Ma'am encouraged us when we struggle, when we celebrate our achievements, no matter how small they are. She always reminded that success is not just about the grades, but about becoming better individuals. There are so many memories we will cherish, her motivation words, her warm smile, even the time she scolded us, because we know that it always came from a place of care and concern. The little things are what makes her unforgettable. Ma'am, as you step into a new chapter of your life, we want you to know that your lessons, wisdoms, and kindness will stay with us forever. You may be retiring from the classroom, but the knowledge and values you have instilled in us, we will continue to guide us wherever we go. On behalf of all your students, thank you, ma'am, for everything that you have done for us so far. We will miss you, ma'am, but we also wish you that your retirement filled with joy, relaxation, and all things you love. As the saying goes, retirement is not the end of the road. It is the beginning of open highway. We hope this new journey brings you happiness, new experience, and endless opportunities. Let's all give a big round of applause to Dr. Sharmila Lydia ma'am, a teacher who truly made a difference in our life. Thank you, ma'am. Thank you, Malini, for sharing your heartfelt felicitations about our ma'am. Now it's the turn of our undergraduate students to express their appreciation. I request the students of 3rd BSc to present your mementos to ma'am. We have 3rd BSc aided on stage. Dear ma'am, as you pass on the torch, we hope you know that your influence will continue to shape our institution and our lives. We celebrate your dedication, perseverance, and passion towards teaching and research. Congratulations on your retirement. This is 3rd BSc aided on stage. I invite the class teachers to also join them in the picture. I request 3rd BSc SFA students to be ready. Class teachers, kindly join with your students. Now on stage, 3rd BSc aided. Thank you, students. Students, kindly exit on the other side of the stage so that the other class can come in easily.
Now we have third BSc SFA on stage. Students, hurry up. We have third BSc SFA students presenting their memento to ma'am. Next we have third BSc SFB students. I request you to come near the stage. I request second BSc aided students to be ready. Second BSc aided, second BSc SFA students to come near the stage. We have third BSc SFA students on stage with their class teachers. Thank you, students. Please exit on the other side of the stage. We have third UG SFB students on stage presenting their mementos to ma'am. I request the second year students to come near the MC desk and be ready. Ma'am, you have been a shining example of academic excellence, leadership and compassion. Your legacy will continue to inspire us to strive for greatness. We are honored to have had you as our dean and mentor. Thank you, dear students. Kindly exit on the other side of the stage. I request second BSc aided students to present your mementos to ma'am. Students, hurry up. This is second BSc aided on stage. Some of you can come and sit down in front. This is second UG aided.
presenting their mementos to man. இடம் இல்லைண்ணா அருண் ஃப்ரண்ட்ல I request second BSc SFA students to be ready. I request first BSc students to come near the stage. Students of first BSc Chemistry, come near the stage. This is second UG SFA students on stage presenting their memento to man. Your tireless efforts to promote academics and research have left an indelible mark on our institution. We are grateful for the opportunities you provided for our students to explore, discover and innovate. Thank you, ma'am, for your visionary leadership. Thank you, students. Please exit on the other side of the stage. We have second BSc SFB students on stage now. Students presenting a memento to man. Some of you can sit in front so that we have a good picture. Second BSc SFB with your class teachers. I request first year students to be ready. Thank you, students. Please exit on the other side of the stage. I request first UG aided students to present your memento to man. We have first BSc aided students on stage. Students who have already presented a memento, I request you to occupy your seats without loitering around in the hall. Students at the back of the auditorium, kindly occupy your seats.
Thank you, students. Now we have first UGSFA students on stage presenting their memento to ma'am. First UGSFA students on stage. Students who come off the stage, I request you to kindly occupy your seats and maintain decorum until the end of the program. This is first UGSFA students presenting their memento. Boys, some of you can sit in front to get a good picture. I request all the research scholars and former research scholars to come near the stage. I request all the research scholars and former research scholars to come near the stage. Thank you, students. Now we have our research scholars presenting a memento to ma'am. Ma'am, your dedication to academic excellence and your passion for research and your commitment to mentoring have inspired our scholars to be good researchers. We are forever grateful for your guidance and support. I request all the scholars and former scholars to come to the dais. All the scholars and former scholars, kindly come to the stage. Thank you, dear scholars. Now, a former head of Department of Chemistry, Dr. Venkatachalam, sir would like to talk a few words about ma'am and present a memento to ma'am. I invite Dr. Venkatachalam, sir, a former head. I request Prince Anand and Esther Akka to come near the MC's desk. I request Prince Anand and Esther Akka to come near the MC desk. Now we have our former professor and head, Dr. T. Venkatachalam sir on stage. He is honoring our dear SL madam with a gift. Thank you, sir, for your presence.
Hello. Good morning to everybody. I am, as you said, my name is Venkatachalam. I served in the college from 74. I retired in 2009. It's 16 years back. I am extremely happy that the department, the committee have decided and then invited me to attend the function. I am extremely happy. I would thank God for having granted this occasion. I am 74 completed. So at the age of 74, why I have to come to the Bishop Heber College to felicitate Dr. Lydia. Dr. Lydia, I thank God. I worked with him from 1993 to 2009, 16 years. I don't know touch all these things, he explained everything. He is a sincere teacher, hard-working. And then one more thing I will share. As for your information, I am the 4th HOD of the department. My seniors, my first man knowing you, R. Thomas Punsami was the first man, first HOD, like Dr. N.S. Subramanian, second man, third one is Professor Jacob Chalraj, principal, then I am the 4th HOD of the department. But I am happy to know, நாங்கள் 4 பேரும் சாதிக்க முடியாத Lydia மேடம் சாதிச்சிருக்காங்க. அந்த லேப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இருந்த லேபு, நாங்கள் ஒர்க் பண்ண லேபு, இப்படியெல்லாம் மோசமான லேபில் இருந்துச்சு. பட் எங்களால் we could not succeed. மனசு இருக்கு, பட் we could not succeed. But Lydia has done a wonderful job. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ நம்ம போய் மறுபடியும் பிஎஸ்சி படிக்கலாமா அப்படின்னு தோணுது, நம்ம போய் எம்எஸ்சி படிக்கலாமேன்னு தோணுது. பட் ஏஜ் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரிங்களா, அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. பட் இதெல்லாம் நீங்கள் தான் என்ஜாய் பண்ணுறீங்க, சந்தோஷம். ஸோ ஃபஸ்ட் திங் ஐ வுட் ஷேர், லிடியா இஸ் அ கிரேட் கிரேட் கிரேட். எங்களால் சாதிக்க முடியாத அவங்க சாதிச்சு கொடுத்துறாங்க. ரெண்டாவது அஃபிஷியல் இது வரைக்கும் சொல்கிறேன், நாட் ஓன்லி இஸ் அகாடமிக், நாட் ஓன்லி டூயிங் லெக்சரர் ஒர்க், பிசைட் திஸ் ஒன் he continued research work also. I know he finished his PhD in Gandhigram University, Dindukal. There he finished degree. I know how much he suffered a lot to finish the work. Under the guidance of Dr. Anbalagan, a best friend of mine. So he struggled a lot and he got the PhD. So based on this, he became as a research scholar. And then, as you know, I don't want to tell all these things, you know everything. So, என்ன சொல்கிறேன்னா, நம்ம பார்த்து வளர்ந்தவங்க குழந்தைகள். அப்போ வந்து நான் 3 பேர் தான் ஜென்ஸு, என்எஸ்எஸ், ஜெயகர், பாலசுப்ரமணியம், எடிசன், மைசெல்ஃப், ஜெயராஜ், ஒரு 7 மெம்பர்ஸ் தான். மிச்சம் எல்லாமே லேடிஸு. பட் லேடிஸு இருந்தால் அவ்வளோ இந்த கோஆப்ரேஷன் பண்ணதுனால தான் நாங்கள் வி ஆர் ஏபிள் டு ரன் த டிபார்ட்மெண்ட். அந்த ரவுண்டு ஹெச்ஓடியாக இருக்குது அவ்வளோ ஈஸியாக கிடையாது. வயலட் மேடம் தெரியும் உங்களுக்கு, யூஜி ஹெச்ஓடி லிடியா மேடம் தெரியும். பட் அப்படி இருந்தால் எப்படி பண்ணாங்கன்னா, கலீக்ஸோட கோஆப்ரேஷன் வேணும். அந்த கலீக்ஸோட கோஆப்ரேஷன் வந்து தான் வி ஆர் ஏபிள் டு ரன் த டிபார்ட்மெண்ட் வித் லிமிட்டட் ஃபெசிலிட்டிஸ். இன்றைக்கி ஃபெசிலிட்டிஸ் சூப்பராக இருக்குது. அப்போல்லாம் சாக் பீஸ் தான். இப்போ நீங்கள் சாக் பீஸாக பார்த்துருக்க மாட்டீங்க யாருமே நினைக்கிறேன். அப்போ தான் வெறுமனே சாக் பீஸ் தாங்க. சாக் பீஸ் இல்லாமல் கிளாஸுக்கு போக முடியாது, வேறு வழியே இல்லை. இன்றைக்கி சாக் பீஸே தேவையில்லை, லேப்டாப் வச்சுட்டு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, எல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ டெக்னாலஜி அப்படி வளர்ந்து போச்சு. ஸோ வி ஆர் என்ஜாயிங் ஆல் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. ஸோ வி ஹவ் டு தேங்க் காட். ஓகே, ஐ விஷ் லிடியா மேடம் a happy retired life. Thank you much. Thank you, sir, for your love and concern towards the department even after 16 years of retirement. Next, I would like to call our former HOD ma'am, Dr. Prabhavati Nagarajan, to share few words about our Lydia ma'am.
Good afternoon to everybody. Dear students, you may be very tired after hearing a long and elaborate good characters of our beloved teacher, Lydia, as we call her. In 1978, I joined this institution, and I met Lydia as she entered as a young lady with a curly hair and with a beautiful smile. I just wonder how she is going to manage the students' community. Dr. Violet and Dr. Princey Marlene elaborately told her about all her good qualities. I will add a few. She is very hardworking and a meticulous planner. Whatever work given to her will be done the next moment, and she immediately come with the proper papers, documents to submit her work. We as a department appreciate her, and this thank you function is started, or rather we say it is first introduced by our professor, former principal and HOD, Professor Jayakar Chalraj. He insisted that all the professors in the department, the chemistry family of Heber College, they work hard, dedicated, and we have to give a very good thank you function. We have to celebrate that it is not the end. It is not the end to a particular life. It is only the termination from the teaching to some other thing in your life. It's very important to note that Lydia is a student-friendly teacher. I think you all agree with me. She cares for the student and she loves her student, and she is a very good teacher, researcher, a good family mother. She is happily married to Tilak of our mathematics department, Heber College, and blessed with 2 sons, all that you know. She cared them well, and the 2 sons, they completed the BTech and they have done MS and settled in Singapore. I am so happy that Dr. Lydia is retiring from this college, but I wish and pray to God that she will continue her service to the society. Thank you. Thank you, ma'am. Now I call upon our former head of the department, Dr. Padmavati ma'am, to share few words about our Lydia ma'am. Respected professors on the dais and off the dais, and my dear students, it is because you are making murmuring sound or some other sounds, I should stop with this, I think. A little words or sentences about Dr. Lydia. லிடியாவோட எனக்கு ரொம்ப கான்டாக்ட் கிடையாது, பட் அதுக்கப்புறம் then we slowly developed our friendship. I have written it in the Souvenir. அவங்க ரொம்ப soft nature and she cares for everyone, especially to me. She cared me like a sister. Fraternal love இருந்துச்சு அவங்க கிட்ட. She is very much caring about me, and she is a sports person, already told, and what not. During the NAC time, she developed that 7 criteria இல்லையா, 7 criteria இருக்கு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களாவே ஒரு permutation combination போட்டு டெவலப் பண்ணிக்கிட்டாங்க along with other staff members.
ஸோ அவங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்ஸ் ஐ வென்ட் டு தி புதுக்கோட்டை ஃபார் டு கிவ் அ லெக்சர். ஸோ அங்கே லெக்சர் முடிச்சுட்டு நான் வந்தப்போ டியூரிங் தட் நேட் டைம் அவங்க முடிச்சுட்டு வந்தப்போ நவ் இட்ஸ் அ கம்ப்யூட்டர் லேப், பிஜி லேப். அந்த லேபில் வந்து இட் வாஸ் வித் அஸ் ஆர் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் லேப் அதில் வந்து இருந்தாங்க அவங்க. அப்போ இருந்தப்போ நான் திருப்பி ரிட்டர்ன் வந்தப்போ இட் வாஸ் அபவுட் 5:30 or so. அவங்க வந்து என்ன அப்படியே முடியெல்லாம் பறந்துட்டு அவங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க along with the staff members. I shouted at them. நீங்கள் இப்போ எல்லாரும் வீட்டுக்கு போகிறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க பயந்துட்டாங்க, என்னை பார்த்த உடனே பயந்துட்டாங்க. மேடம் அப்படின்னாங்க, முன்னாடியே சொல்லிட்டு தான் போனேன், நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணிக்கலாம்ப்பா நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஷீ ஒர்க் வெரி ஹார்ட். அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் ஒர்க் பண்ணல, அவங்க ஃபேமிலிக்கு, அவங்க மதர்-இன்-லா, ஃபாதர்-இன்-லா நல்ல ஒர்க் பண்ணாங்க. சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, நீ இருந்தால் தான் எனக்கு வந்து என்னோட வியாதியே போகும்னு. அப்படி இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் நார்சிஸ்ட். ஸோ அவங்க வந்து அந்த மாதிரி சொல்லி அவங்கள நிறைய வேலை வாங்கியிருக்காங்க, எனக்கு நல்லாவே தெரியும். அண்ட் ஷி வாஸ் எமோஷ்னல் அண்ட் அட் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட், ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக நான் ஆக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஷீ டிடன்ட் ரிவீல் எனிதிங் அட் ஆல், எதுவுமே வெளியே சொல்லவே மாட்டாங்க. ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் அவங்களுக்கு. அண்ட் வென் வி வெண்ட், அடிக்கடி வந்து கான்ஃபரன்ஸில் தான் எனக்கு அவங்களோட ரொம்ப க்ளோஸ் கான்டாக்ட். நான், பிஎன் மேடம், லிடியா, 3 எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணோம், எஸ்பெஷலி டு தி மலேசியா. ஸோ அங்கே போனோம். நான் மேடம் திருப்பதி கான்ஃபரன்ஸுக்கு போனப்போ தான் அவங்க வந்து ஷி வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் எ சைல்டு, செகண்ட் சைல்டு. ஸோ அந்த டைமில் வந்து செகண்ட் சன் வந்து இப்போ எனக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது, இந்த பொண்ணு இப்படி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்துட்டு வருது, நம்மளோட திருப்பி பத்திரமா கொண்டு வந்து சேர்க்கணுமேன்னு வேண்டிக்கிட்டே வந்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி அது அந்த செகண்ட் சன்னை பார்த்தா எனக்கு திருப்பதி ஞாபகம் தான் வரும். ஸோ ஷீ வாஸ் வெரி மச் helpful. She is lucky enough to have the fund. எங்களுக்கு வந்து நிறைய ஒரே ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து I was very much proud that I have renovated the research lab ஒன்று இருக்குது. அது வந்து ஸ்டோர் ரூமாக தான் இருந்துச்சு. சேகர் அங்கே உட்காந்துருப்பார், அதை மட்டும் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் தாட் தட் பிரின்சி வாஸ் ட்ரிகரிங் மீ. இட் இஸ் நாட் பிரின்சி. நான் தான் வந்து பிரின்சிகிட்ட ஒரே ஒரு தடவை சொல்லிடுவேன், பிரின்சிகிட்டையும் லிடியாட்டையும் சொல்லிடுவேன் நான், எனக்கு வந்து யூ கெட் இட் டன் திஸ் ஒர்க் அப்படின்னு. அவங்க வந்து அதை கொஞ்சம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ குட் சே தட் டிபார்ட்மெண்ட் மீட்டிங்கில், காலேஜ் ஸ்டாஃப் மீட்டிங்கில் வென் ஐ ரிட்டையர்ட் ஐ டோல்ட் தட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சேங்ஷன் பண்ணாதான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணும் அப்படின்னு. Do you agree that சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு சாங்ஷன் பண்ணாதான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு செலவு பண்ண முடியும்? ஸோ அது வந்து இட் இஸ் அண்டர்மெண்ட். இந்த மீனிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ப்ரொஃபஸர் ஜெயக்கர் வாஸ் டெல்லிங் தட் அவர் கொஞ்ச நாள் பிரின்சிபலாக இருந்தார். அப்போது நான் கொஞ்சம் ப்ரௌடாக இருந்தப்போ அவர் சொன்னார், நாங்கள்லாம் செங்கக்கல்ல எடுத்து இந்த ஒவ்வொரு பில்டிங்கும் வந்து பேசும், நாங்கள் செங்கக்கல் தூக்கிட்டு வந்து வச்சதை வந்து ஒவ்வொரு பில்டிங்கும் பேசும் அப்படின்னாரு. அப்போ அந்த அளவுக்கு அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, லைக் ஒரு லேபர் மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, லேபரர் மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய ஒர்க்கெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய கஷ்டங்கள், அவங்களுடைய வியர்வை துளிகளை எல்லாம் நம்ம நினச்சி பார்க்கணும். ஸோ அதை நினச்சி பார்த்து தான் நம்ம ப்ரைஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம வந்து டெவலப் பண்ண தான் முடியுமே தவிர, ஐ குட் சே தட் ஃப்ரம் த லேப் டு த மார்க்கெட் பிளேஸ், ஒரு ட்ரக்கு, ஒரு மெடிசின் வந்து லேப்லேருந்து மார்க்கெட்டுக்கு வரணும்னா இட் டேக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 25 years to 30 years ஆகணும். அந்த 30 years வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து மார்க்கெட்டுக்கே வரும், எல்லா டெஸ்ட்டும் பாஸ் பண்ணி வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வரும். ஸோ அதனால் இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி ஜாப். ஆல் ஆஃப் அ சடன் மரத்துலேருந்து வானத்துலேருந்து குதிச்சு வந்து இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணவே முடியாது. ஸ்லோலி இட் டெவலப் அண்ட் ஷீ டெவலப். அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஷீ இஸ் affectionately called லாங் செயின் லிடியா. இன்றைக்கும் பாருங்கள் ஒரு லாங் செயின் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் அப்படி தான் கூப்பிடுவோம் அவங்கள, லாங் செயின் லிடியான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. ஐ திங்க் ப்ரொஃபஸர், ஐ ஷுட் ரிமெம்பர் டாக்டர் எஸ்ஆர்,
ஷர்மிளா ராஜம்னு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க, அவங்க ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க, வர முடியல. அவங்க தான் அவங்களுக்கு பேரே வச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ, ஐ சப்போஸ். ஸோ ஐ ஷுட் விஷ் ஹர். அவங்க வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க, எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய ஹேர்டில்ஸ் அவங்க லைஃப்பில், ஈவன் தோ இட் இஸ் அன்டோல்டு ஸ்டோரி. அவங்க ஹேர்டில்ஸ் எல்லாம் தாண்டி அவங்க 2 சன்னையும் ரொம்ப நல்லா டெவலப் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க. நான் வந்து ரொம்ப இம்மீடியட்டாக டாக்டர் பிஎன் அண்ட் லிடியாலாம் ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சர், எதுவும் டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. நான் வந்து இம்மீடியட்லி உடனே ரியாக்ட் பண்ணி விட்டுருவேன், டக்குன்னு ஒரு அடி அடித்து விட்டுட்டு வந்துடுவேன். ஸோ நான் வந்து சார் ஹெச்ஓடியாக இருந்தப்போ, டிவி சார் ஹெச்ஓடியாக இருந்தப்போ சொன்னால் ஹெல்ப் பண்ணுங்கம்மா அப்படின்னாரு. அவங்க ஷர்மிளாலேயே ராஜம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, சார் தங்கை உடையான் படைக்கு அஞ்சான் அப்படின்னாங்க. யூ மைட் ஹவ் ஹர்ட் தட் தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான். நாங்கள்லாம் எல்லாரும் இருக்கோம் சார், நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்கன்னு. ஒன்ஸ் வி sat on the floor on the PG block to clean the cupboard. அதை க்ளீன் பண்ணும்போது அவருக்கு ஒரே பதட்டம் சாருக்கு. ஐயோ பிள்ளைங்கள்லாம் தரையில் உட்காந்துருச்சிங்க, பிள்ளைங்கள்லாம் தரையில் உட்காந்துருச்சிங்க. வீடு தான் சார் இது, வீடு மாதிரி. நானும் வயலட் புன்சையெல்லாம் டப்புன்னு தரையில் உட்காந்துட்டோம். லெடியெல்லாம் உட்காந்து டக்குன்னு எல்லா ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து, புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ எங்களுடைய சக்ஸஸரும் அந்த மாதிரி இருக்காங்கங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ஐ விஷ் ஹர் பீஸ்ஃபுல் லைஃப் இன் ஃபியூச்சர். Thank you. Thanks for this opportunity given to me. Thank you. Thank you, ma'am. It's always happy to see our teachers and listen their words after so many years. Thank you, dear professors, for taking efforts to be with us. Now let's take a walk down memory lane. Over the years, Dr. S.L. Ma'am has been more than just a colleague. She has been a mentor, a friend and a guiding force. Through her achievements, contributions and memorable moments, she has left an everlasting impact on this esteemed institution. Let's take a moment to enjoy a special video presentation that highlights our beloved ma'am's journey with us. We thank our faculty members, Mr. P. Satyaseelan and Dr. Y. Manoj Kumar, who are instrumental in bringing the video presentation. Over to the presentation.
So I thank the faculty members once again who was involved in bringing this video presentation. Thank you so much. Ma'am, we just have a small thank you card for you. After that, can you just speak? As we all know, Dr. Sharmila Lydia has been the guiding light of the Department of Chemistry for an incredible 32 years. Her unwavering dedication, selfless service, and nurturing spirit have shaped not only the academic journey of her students, but also their lives beyond these walls. To honor her immense contributions, student representatives from every class of our department have come together to present a special token of appreciation, a thank you card carried with love, respect, and gratitude. It has the signature of the entire department, teaching, supporting staff, research scholars, and students of all 13 classes. And now, dear audience, let us welcome our students as they make their way from the back of the hall in a grand procession, holding high this symbol of admiration. With every step they take, they bring forward their heartfelt appreciation for a mentor who has not just taught them science, but also values, perseverance, and kindness. Let's put our hands together and welcome our students as they make their way, holding high the symbol of appreciation and gratitude. Ma'am, this is not just a card, it is a collection of our cherished memories, our deepest gratitude, and our unspoken emotions. It represents every lesson learned, every encouragement given, and every moment you have inspired us. On behalf of every student and staff whose life you have touched, we present this to you with immense love and respect. A big round of applause. An applause of love, respect, gratitude, and appreciation. I thank our budding students. You all look amazing and professional with your blazers on. Thank you, dear students. Of course, no farewell is complete without hearing from the person of the honor. It's my privilege to invite Dr. Sharmila Lydia ma'am, Dean of Research, to share few words on her journey with us. Over to you, ma'am. Praise the Lord, my soul. With all my heart and inmost being, I lift my voice in gratitude to His holy name. I thank you, Lord, for your unending love and countless blessings in my life. Today, I humbly acknowledge
all that you have done for me. I will not forget your benefits, Lord, for you have been my refuge, my provider, my present help in times of trouble, and my unfailing hope. With deep gratitude, I give you all the praise and honor now and forever. Respected Principal Dr. Prinsimalan, beloved Head of the Department, Dr. Violet Dayabaran, former professors, Dr. T. Vengachalam, Dr. Prabhavati Nagarajan Madam, Dr. Bakmavati Madam, my dear staff members, student friends, and my dear scholars, non-teaching staff, and friends of mine. Good afternoon, one and all gathered here. First of all, really I am with mixed feelings. I am really so happy to be here, to be part of this program. Thank you for organizing this farewell function. I used to think like this. When I recently, my son got married, and recently I received the videos as well as the albums. When I see that, I thought, நம்ம கல்யாணத்தப்பெல்லாம் இது மாதிரியெல்லாம் டெக்னாலஜிலாம் வளரலையே, எங்கள் கல்யாணம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருந்திருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃப்ஸு அங்கங்கே பேஸ்ட் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க. We have not afford also to spend so much amount for photography as well as videography. So அப்போ என் பையனோட அந்த இதெல்லாம் வந்திருக்கப்ப I thought, சரி நம்மளுக்குலாம் இப்படி இல்லாமல் போயிடுச்சு, அதை யோசிச்சு பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு யோசிச்சப்போ தான் I had a thought that ஒரு வீடியோ நம்ம இங்கே கட்டாயம் இது பண்ணணும்னு யோசித்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷனை பார்க்குறப்ப அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. என்னோட சன்னோட அந்த வெட்டிங் ஆல்பம்லாம் இட் இஸ் நத்திங் ஃபார் மீ, பிகாஸ் ஐ குட் சி the vibrant faces of each and every student, and also the function, the way you have organized this function, really it means a lot to me. So I take this opportunity to thank each one of you, all my dear staff members, student friends, scholars, and especially to the head of the department, Dr. Violet Dayabaran, for taking so much pain to organize this function. I have seen all the staff members, they stayed late night also, and they were preparing for this souvenir. So I could see such a lot of effort has been put in to bring out this souvenir. So thank you from my heart, from the bottom of my heart. I bless you all, I wish you all, and I really I'm so thankful for all the efforts you have taken to make this farewell function a grand one. பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில் அதை கட்டுகிறவர்களின் பிரயாசம் விருதான்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். இன் வெயின் வித்வுட் காட், நம்ம காலேஜோட மாட்டோ அதுதான் சொல்லி. ஸோ இன் ஆல் மை when I think of my journey from my birth till now, நினச்சி பார்க்குறப்ப கடவுள் இல்லாமல் இருந்திருந்தா நான் இங்கே இருந்திருக்கவே மாட்டேன். That's the one thing I can tell you very boldly, because in each and every situation, ஒவ்வொரு phase of lifeலையும் God was with me, and God has enabled me to overcome all the struggles. எல்லா காரியத்தையும் கடந்து வருவதற்கு தேவன் எனக்கு உதவி செய்தார். ஸோ profusely I thank my Lord Jesus for giving me life as well as for giving me the strength to carry out all the things which I faced in my life. And உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு ரொம்ப நான் இந்த காலேஜில் வந்து சேர்ந்ததுலேருந்து I have seen so many legends in our department. நாங்கள் அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவ்வளோ எங்களுக்கு தெரியாது. நான் வந்தப்போ ப்ரொஃபஸர் NS சுப்பிரமணியன்,
Dr. MBS, Professor Edison, Professor Jacob Chellaraj sir, Dr. T. Venkatachalam, Dr. T. Jayaraj, Dr. T. Ramchandramurthy sir, Dr. Prabhavati madam, Dr. S. Bhatmavati madam, and Dr. Sharmila Raja madam. All these were they were the strong pillars of this department. அவங்கள பார்த்து தான் நாங்கள் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டோம். எல்லாமே நம்ம எப்படி வீட்டில் நம்ம அம்மா அப்பாவை பார்த்து அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குற வேல்யூஸில் வளர்ந்தோமோ, இன் மை ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் ஐ குட் போர்லி சே, என்கிட்ட நீங்கள் இப்போ மேடம்லாம் சொன்னது ஒரு பக்கம் பாதி 50% தான் கரெக்டாக இருந்திருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ ஐ எம் நாட் அ வெரி குட் பர்சன். 50% அவ்வளோ தூரம் நாங்கள் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் டெடிக்கேட்டடாக கமிட்டடாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்து இவங்கெல்லாம் தான். I warmly greet all the retired professors, Dr. T. Venkatachalam sir, Prabhavati madam, Bhatmavati madam, Jacob sir. ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா டைம் இருக்காது. ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளோ தூரம் எங்களை மென்டர் பண்ணி வளர்த்துட்டு வந்தாங்க. அவங்க குழந்தை மாதிரி வளர்ப்பாங்க. ஈவன் டிவி சார் என்னோட பர்த்டே இப்போ ஃபால் ஆனிச்சு, உடனே மெசேஜ் அனுப்பிடுவாங்க. அவ்வளோ நல்லா அது மாதிரி ஒரு பைண்டிங் எங்களுக்குள்ளே இருக்கும். கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் அப்போ ரிட்டையர்ட் ஆனவங்களாக இருந்தாலும் இப்போ இருக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஃபேமிலி நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் நல்ல ஒரு பைண்டிங்கோடு இருக்கிறனால தான் வி குட் டூ சம்திங் டு த டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ எல்லாமே உங்களோட எஃபர்ட் தான் சார். நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்த பாடத்தை நாங்கள் கற்றுக்கிட்டனால தான் வி ஆர் டேக்கிங் அவர் டிபார்ட்மெண்ட் டு திஸ் லெவல். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த திங்ஸ், mentorship, especially mentorship. டிவி சார்லாம் நினச்சி பார்த்தோன்னா நான் பிஹெச்டி பண்ணுறப்ப நான் பட்ட கஷ்டம் வந்து யாருக்கும் சொன்னாலும் புரியாது, விளங்கிக்கவும் முடியாது. சார் குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சார் தான் அதுக்கு ஃபுல்லாக சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க. ஸோ ஐ தேங்க் டாக்டர் டி வெங்கடாச்சலம் சார். அப்புறம் எல்லா விஷயத்துலையும் சார் வந்து இப்போ ஒரு அண்ணன் இருந்தாங்கன்னா எப்படி நாங்கள் இப்போமோ அதே மாதிரி எங்களுக்கு எல்லா விதத்துலையும் சார் வந்து ரொம்ப பாசமாக அன்பாக சொல்லி எங்களை கைட் பண்ணுவாங்க. அந்த மென்டர்ஷிப்புக்கு ஐ சல்யூட் யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறம் பிரபாவதி மேடம் பற்றி சொல்லணும்னா அவங்களோட எஃப்ஐபி லீவ் வேக்கன்சியில் தான் நான் உள்ளே ஜாயின் பண்ணேன். அதனால எப்போவுமே மேடம்க்கு எனக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கும். எப்போவுமே நம்ம ஒரு இடத்துல நம்ம உள்ளே நுழையிறப்ப அவங்க மேடமோட பிளேஸில் உட்காரப்போ ஃபஸ்ட்டு உள்ள பிஜி பிளாக்ல இந்த கார்னர் விண்டோ பக்கத்து ராஜா சார் உட்காந்துருக்கிற இடத்துல தான் எனக்கு சீட் இருந்துச்சு. தட் வாஸ் மேடம்ஸ் பிளேஸ். அப்போ பிஎன் மேடம் அந்த பிளேஸில் போய் உட்காரப்போ ஜாப் பண்ணிகிட்டே போவேன். ஆண்டவர் இவங்கெல்லாம் எவ்வளோ பெரியவங்க, நான் ஏதோ சின்னதாக ஒரு இதாக வந்திருக்கேன், எப்படி நான் வந்து ஏன்னா எடிசன் சார் அவர் ஒரு என்சைக்ளோபீடியா மாதிரி ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, இன்ஆர்கானிக், ஆர்கானிக் எல்லாத்துலேயுமே அவர் வந்து வெல்வாஸ்டாக இருப்பாங்க. ஸோ அங்கே அந்த ஓரத்தில் சார் இருப்பாங்க. டிவி சார் ஆர்கானிக்கில் பயங்கர ஸ்பெஷலிஸ்ட். பிஎன் மேடம் ஃபுல்லாக இன்ஆர்கானிக், அவங்க ஃபுல்லாக இன்ஆர்கானிக் தான். மேடம் பொசிஷனில் நான் அந்த போஸ்டில் நான் உள்ள எஃப்ஐபி வேக்கன்சியில் வந்தனால மேடம் பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு லீவில் போனாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் தேர் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் மேடம். அப்போ இன்ஆர்கானிக் தான் எனக்கு வந்தனால ஐ எம் டில் நவ் ஐ எம் டீச்சிங் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ தட் கிரெடிட் கோஸ் டு பிஎன் மேடம். அப்புறம் இன்னொரு அக்கேஷன். ஸோ ஐ தேங்க்யூ மேடம் ஃபார் தட். ஏன்னா இப்போ நினச்சி பார்க்குறேன், நான் ஆர்கானிக்லாம் போயிருந்தேன்னா சரிப்பட்டு இருக்க மாட்டேன். ஃபிசிக்கல் சுத்தமாக எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது, ஃபிசிக்கலும் ஒத்து வராதுன்னு சொல்லிட்டேன். ஆனால் சம்ஹவ் காட் ஹஸ் பிளான்ட் இன் சச் அ வே தட் எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்கானிக்கில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கினேன் என்ன பிஜிலலாம். அதனால் ஆர்கானிக் சூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஆனால் இங்கே வந்து எவ்வளோ தூரம் டீச் பண்ணியிருப்பேன், அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமான்னு தெரியல. ஆனால் இன்ஆர்கானிக்ன்ற ஒரு மேடம் அந்த இதில் வந்தனால அப்படியே இன்ஆர்கானிக் ஸ்ட்ரீம்லேயே ஐ கேம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் ஃபார் தட். அப்புறம் எஸ்பி மேடம் வந்து அவங்க அக்கா மாதிரி எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா மேடம் வந்து அப்பப்போ என்னென்ன செய்யணுன்றதை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. வி டூ தட். ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அக்கேஷன் என்னால் மறக்க முடியாது. ஐ வென்ட் டு கிவ் இன்விடேஷன். என் சன்னோட வெட்டிங்க்கு இன்விடேஷன் கொடுக்க நான் போயிருந்தேன் மேடம். அவங்க வீட்டுக்கு தான் போனேன். போயிட்டு மேடம் வந்து அவங்க இப்போ வீட்டில் எப்படி இருப்போம் ரொம்ப கேஷுவலாக மேடம் இருந்தாங்க. போயிட்டு இன்விடேஷன் கொடுத்துட்டு, ஏன்னா நம்ம பாட்டுக்கும்
ஒரு அவங்களோட கன்வீனியன்ட் டைமில் போக முடியாமல் நம்ம ஒரு அவசரத்தில் போவோம். அப்படி போய் நான் இது கொடுத்துட்டு இது பண்ணுறப்ப மேடம் வந்து நீ இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி நான் உடனே கிளம்புறேன், இல்லைன்னா இருந்து காஃபி குடிச்சிட்டு தான் போகணும்னு சொல்லி அவங்க காஃபி போட்டு கொடுத்து தான் என்னை அனுப்புனாங்க. எனக்கு அந்த இது வந்து மறக்கவே முடியாது. எங்க அம்மா எப்படி என்னை கவனிப்பாங்களோ the same way she took care of me. ஸோ அந்த பாசம் வந்து மேடம்கிட்ட அதை இன்னைக்கு நான் மேடம்கிட்ட ஒரு சொல்லணும்னு நினைப்பேன். ஆனால் ஏதாச்சும் ஒரு அக்கேஷனில் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு யோசிப்பேன். திஸ் இஸ் அ டைம், ஆப்ட் டைம் ஹஸ் கம். மேடம், I admire your motherly quality. Thank you so much, madam. இப்படி இருக்கிறவங்களாம் என் வாழ்க்கையில் இருக்கிறனால தான் நான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்திருக்கேன்றத I can boldly say. நான் எஸ்ஆர் மேடம், ஷர்மிளா ராஜம் ஒரு மேடமும் நானும் ஒன்றா தான் 2 பேரும் தான் சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணோம். மேடம் இருந்திருந்தாங்கன்னா இப்போ தான் அவங்களும் நானும் சேமாக ரிட்டையர் ஆகிருப்போம். ஆனால் மேடம் விஆர்எஸ் கொடுத்துட்டனால ஒரு 2021 அந்த கோவிட் டைமில் மேடம் வந்து விஆர்எஸ் கொடுத்துட்டு அவங்க ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க. அப்போ வந்து ஸோ எஸ்ஆர் மேடம் எதுவும் நினச்சி பார்க்குறேன். அவங்களோட நான் ஜேர்னி பண்ண வந்தது 2 பேரும் சேர்ந்து நாங்கள் இந்த கோர்ஸில் ஓரியன்டேஷன் கோர்ஸில் அட்டன் பண்ண கிறிஸ்து ஜோதி காலேஜ் பெங்களூர்லாம் போயிருந்தோம். ஸோ த ரிலேஷன்ஷிப் விச் ஐ ஹேட் வித் மேடம் இஸ் ரியலி worth telling. So I take this opportunity to thank Dr. Sharmila Rajam also at this time. அது இல்லாமல் டாக்டர் எடிசன் ராஜான்னு ஒரு சார் இருப்பாங்க. அந்த சார் வந்து நானும் மேடமும் தான் வரோம். அவங்க பேர் ஷர்மிளா ராஜம், என் பேர் ஷர்மிளா லிடியா. அப்போ 2 பேரையும் ஷர்மிளான்னு கூப்பிட்டா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எடிசன் சார் வாஸ் த ஒன் ஹூ கேவ் மீ லிடியா. த்ரூ அவுட் மை ஜேர்னி, நான் பிறந்ததுலேருந்து நான் இங்கே வந்து காலேஜில் ஜாயின் பண்ண வரைக்கும் என் பேர் ஷர்மிளா தான் சொல்லுவாங்க. இதர் ஷர்மி இல்லாட்டி ஷர்மிளா அப்படிதான் எல்லாருமே கூப்பிடுவாங்க. ரிலேட்டிவ்ஸ் என்னோட எல்லா வீட்டில் எல்லாமே அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. பட் தென் திஸ் இஸ் த காலேஜ் gave me a new name லிடியான்னு சொல்லி. ஏன்னா 2 பேர் ஷர்மிலான்னு இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எடிசன் சார் தான் அதுக்கப்புறம் தான் லிடியான்ற டேர்ம் ஒன்லி இன் காலேஜ் லெவலில் எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ இந்த டைமில் எடிசன் சாரை ரொம்ப நினைக்கிறேன். சார் வந்து அவங்களுக்கு வர முடியல, அதர்வைஸ் he would have come. So I take this opportunity to thank Dr. Edison sir. சார்லாம் எப்படி அவங்களெல்லாம் தேங்க் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல. ரொம்ப இப்படிலாம் ஒரு ஃபேமிலியில் கெமிஸ்ட்ரி ஃபேமிலியில் இவ்வளோ நல்ல டீச்சர்ஸ்லாம் இருக்காங்களே நான் யோசிச்சு பார்க்குறப்ப ரியலி ஐ எம் ஸோ அமேஸ்ட் டு see all such legends. ஜேக்கர் சார் வந்து கொஞ்சம் பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும், கொஞ்சம் நாங்கள் டிஸ்டன்ஸ் கீப்பப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். சார் கேரிங்காக இருப்பாங்க, அட் த சேம் டைம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க, பிரின்சிபலாக இருந்தாங்க. ஸோ சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப மென்டராக இருப்பாங்க. நிறைய சில விஷயங்கள் சில இஷ்யூஸ்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரப்பெல்லாம் சார் தான் அதை எனக்கு வந்து இது பண்ணி கொடுப்பாங்க, எப்படி செட் பண்ணி எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்பிரிச்சுவலாக மென்டர் பண்ணது, ஃபிசிக்கலாக மென்டர் பண்ணது, ப்ரொஃபஷனலாக மென்டர் பண்ணது எல்லாத்துக்காகவும் நான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரியலி ஐ எம் ஸோ மச் ஓ டு திஸ் டிபார்ட்மெண்ட். நிறைய நான் செய்யணும் இன்னும், அதுதான் நான் யோசிக்கிறேன். நான் எப்படி மற்றவங்கள்ட்ட வந்து எனக்கு எவ்வளோ தூரம் நன்மைகள் கிடைச்சிச்சோ, இன் அ சிமிலர் வே ஐ வாண்ட் டு reciprocate. I want to give back all that I have gained from this college. So I'm sure I'll be able to help this department even after my retirement. அப்புறம் இங்கே இருக்கிற எல்லா ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் ஒவ்வொருத்தராக சொல்ல முடியாது, எல்லாருமே நான் இந்த லேப் விஷயம்லாம் சொன்னாங்களா, லேப் ரெனோவேஷன், ஆல் திஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டாக்டர் கிறிஸ்டிஸ் ஹெல்ப். கிறிஸ்டி மேடம் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் பண்ணுவோம். இட்ஸ் நாட் மீ அலோன். கிறிஸ்டி மேடம் இருக்காங்க, நிறைய பேர் சேர்ந்து தான் ஒரு கமிட்டியாக வில் டூ தட். ஸோ வேதா, நிறைய ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ், எவ்ரிபடி டுகெதர் வி சிட் அண்ட் வி பெர்ஃபார்ம் ஆல் த works in the department. அதனால at this time I take this opportunity to thank all my dear teachers who worked along with me. நிறைய விஷயங்கள் வந்து சில சமயம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்ல வேண்டியது இருக்கும். இந்த டைமில் நீங்கள் இதை சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்லுவோம். ஆஸ் அ யூஜி ஹெச்ஓடி
I was by direction to tell like that. So அதெல்லாம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அதை நல்ல சென்ஸில் எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு எல்லாத்துலேயும் ஹெல்ப் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம எல்லாரும் ஒரு கலெக்டிவ் எஃபர்ட் போட்டு ஃபார் த பாஸ்ட் 6 years நம்ம வந்து பெஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அவார்ட் வாங்குறதுக்கு உங்களோட ஹெல்ப் எல்லாம் கூட இருந்ததுக்காக ஐ ரியலி தேங்க் ஆல் த ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் அண்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா யூ ஹவ் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க கிளாஸாக. யூ ஹவ் ப்ராட் ஸோ மெனி கிஃப்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக இந்த கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து இன்னும் என்ன செய்ய போகிறேன்னு தெரியல. இன்னும் கல்யாணத்துக்கு வாங்கின கிஃப்டே இருக்குது. பார்த்தேன் அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தப்ப அந்த மேலே வச்சுருப்பாங்களே, இன்னும் ஓப்பன் பண்ணாமல் அதுவே இருக்குது. ஏன்னா அதுக்கு யூஸ் அவ்வளோ வரவே இல்லை. இப்போ தான் பார்க்குறேன் அது மாதிரிலாம் இன்னும். அதனால இந்த கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் ரியலி ஐ டோன்ட் நோ ஹவு ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ். தேங்க்யூ எனிவே, தேங்க்யூ ஃபார் யர் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். ஒரு விஷயம் என்னை ரொம்ப பாதிச்சிச்சு. இந்த அச்சீவர்ஸ் டேல as soon as the program got over, ப்ரோக்ராம் முடிச்சு எல்லாரும் போன உடனே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க, மேடம் எனக்கு வந்து எனக்கு இங்கே அச்சீவர்ஸ் டேல எனக்கு ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு she was literally crying. அப்படியே ஏன்னா எனக்கு ப்ரைஸ் இருக்குது, என்னோட நேம் வாசிக்கிறாங்க, பட் ஐ வாஸ் நாட் டோல்டு. அப்படின்றப்ப என் பேர் வாசிக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு தெரியாது. நான் அந்த இவங்களாம் வருவாங்கள்ல சீஃப் கெஸ்ட்லாம் அந்த பிள்ளைங்க தான் கூட்டிகிட்டு வராங்க. என்சிசி அட்டையர் போட்டுட்டு தே ஆர் த ஒன்ஸ், அவங்க தான் அங்கே பிரின்சிபல் ஆஃபீஸ்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வராங்க. அவங்க அந்த காட் ஆஃப் ஆனர் கொடுத்து அவங்கள கூட்டிகிட்டு வராங்க. பட் அந்த கேர்ளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்றப்ப ஷி broke out. I could sense her feelings. அப்போ எனக்கு நம்ம ஹெச்ஓடியாக இருக்கிறதுக்கே தகுதியே இல்லை. ஒரு எல்லாருமே கிளாஸில் போய் பண்ணுவேன், எப்படி இதை மறந்துட்டேன்னு எனக்கு தெரியல. somehow I missed out. ஸோ அந்த இன்சிடெண்ட் வந்து எனக்கு இன்னைக்கும் மறக்க முடியல. ஸோ இன் திஸ் ஆகஸ்ட் கேதரிங் ஐ கால் அப்பான் சில்வியா ஜெனிஃபர் and one more, the Vishalini to come to the stage. சொல்லலப்பா, உங்களுக்கு தெரியல அந்த பொண்ணுக்கு. அச்சீவர்ஸ் டே செகண்ட் பிஎஸ்சி எய்டு யாருக்குமே தெரியலப்பா. பக்கத்தில் கிளாஸில் வரலாம். மேம் தனியாக வேறு இது பண்ணுவாங்க. அழுகுது சில்வியா. அதுதான் அவளுக்குன்னு தெரியல, என்சிசி ட்ரெஸ் போட்டு நின்னா. அதான் மேடம் சொன்னாங்க, இவன் தான் கெஸ்ட்டை கூட்டிகிட்டு போனால் அவளுக்கு ப்ரைஸ் இருக்கிறதே தெரியல. ரெண்டு பேரை ரொம்ப மறக்காமல் நான் வந்து சொல்லணும். நம்ம பைபிளில் வாசிச்சிருக்கோம், நம்ம கடவுள் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தேவ தூதர்கள்லாம் இருக்காங்க, நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்காக அவங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு வாசிப்போம்ல. அது மாதிரி நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம், ஆனால் நான் கண் கூட பார்த்துருக்கேன். 2 கார்டியன் ஏஞ்சல்ஸ் எனக்காகவே இந்த காலேஜில் அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டவங்கன்ட்டு நான் யோசிக்கிறேன். தட் இஸ் டாக்டர் வயலட் அண்ட் டாக்டர் பிரின்சிபாலின். எப்பெல்லாம் எனக்கு ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் நான் மாட்டிக்கிறேனோ அந்த நேரத்தில் ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு செவி கொடுத்து உன்னை விடுவிப்பேன்னு சொல்லிட்டு வசனம் சொல்லுதில்ல, அந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அது எந்த டைமாக இருந்தாலும் சரி, ஈவன் ஒரு 11 o'clock இந்த நைட்டாக இருந்தால் கூட, when I call these 2 persons, டாக்டர் பிரின்சி அண்ட் டாக்டர் வயலட், உடனே எங்கள் வீட்டில் இருப்பாங்க. அவங்க அவ்வளோ தூரம் காட் வந்து எனக்கு அவ்வளோ தூரம் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்து என்னை அவ்வளோ தூரம் வழி நடத்திட்டு வந்திருக்காரு. ஸோ அட் திஸ் டைம் ஐ தேங்க் தீஸ் கார்டியன் ஏஞ்சல்ஸ் சென்ட் ஃப்ரம் அபவ்
for my life. So thank you so much, Dr. Princey and Dr. Violet, for all the efforts you have put in my life, in my personal life too. I sincerely thank our esteemed principal, head of the department, my dear colleagues, both teaching and non-teaching, research scholars and beloved students, for your unwavering support throughout my career. And a special mention to the former professors, legendary teachers and mentors who have been an inspiration to me. Dear sirs and madam, your presence here today truly reflects the love and respect we share. I have learned so much from each of you. Your hard work, commitment and work culture in the chemistry department have been my guiding light. You have been my role models and I cherish every moment I spent learning and growing under your mentorship. God has truly placed you in my life as a blessing and I will forever be grateful to the impact you have showered upon me. And to my colleagues and friends, thank you for friendship and support. To my dear students and scholars, you have been the reason for my passion and dedication. The research 2012 we received research guideship. அப்போ வந்து எனக்கு தெரியாது நம்ம ரிசர்ச்லாம் அப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கைட் பண்ணுவோம் பிஹெச்டிக்கு அப்படிலாம் இல்லை. இட்ஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் டாக்டர் பிரின்சி மர்லின் ஐ என்டர்ட் வித் த ரிசர்ச் அரீனா. கொஞ்சம் பயப்படுவேன் நான் எதாக இருந்தாலும் உடனே அதை எடுத்து செய்யறதுக்கு. ஆனால் மேடம் தான் எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்து இல்லை நம்ம கைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் ஆஃப் பிரின்சி மேடம் ஒன்லி ஐ என்டர்ட் இன் டு ரிசர்ச் forum and I could be able to guide 7 students so far. So I thank Dr. Princey for that. Each students and scholars, each of you holds immense potential and I encourage you to pursue your dreams and passion and perseverance. Though I may be retiring, my best wishes and prayers will always be with you. Thank you for making my journey so fulfilling. May you all continue to shine and make a difference in the world. As I step into a new chapter of my life, I carry with me cherished memories, valuable lessons, and a heart full of gratitude. Though I retire from my position, my love and connection with this institution will remain forever. Thanks to the organizing team and thanks you all for making this journey so meaningful. May God bless you all. Thank you so much. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் I am thinking of sending every year some amount for the benefit of student friends. So I'll hand over the check to Princey Madam so that the tuition fees or any other, so every year I will contribute some amount to your benefits. So that's the thing I can do for your thing. And also for the non-teaching staff also, we are all getting awards and so many prizes, no? But non-teaching staff, they are not given any sort of appreciation. So I am thinking of putting some money for them so that they also will be awarded in the valedictory function some awards so that they also will be happy. So thank you so much. Pray for me. Thank you for everything you have done in my life. Thank you so much. Thank you, Dr. Sharmila Lydia ma'am, for your heartfelt words and for sharing your experience with us. Your dedication, hard work and contributions have left a lasting impact on all of us. As you step into this new chapter of your life, we wish you happiness, good health and many wonderful adventures ahead. Though you may be retiring from your official role, your wisdom and legacy will continue to inspire us. Wishing you all the best in your retirement. Thank you.
let's move on to prize distributions. Respected Principal. I welcome Dr. J.R. Beulah ma'am to announce the prize. Okay. Respected Principal and respected Head of the Department and former heads of our department, Dr. Sharmila, Lydia Madam and Dr. Franklin Phillips, my dear colleagues and my dear student friends, good afternoon. Due to the time shortage, now I am standing here to announce the prize winners for the ChemChamp 2025. Okay, students, please be ready to get our prizes. The Chem Quiz, the first prize, 3rd UGSFA, T. Manjari and K. Gnanavel. Be quick, students, be hurry up. Students, be quick. And second prize, first UGSFA, B. Bharati Raja and S. Saravana Kumar. Bharati Raja and S. Saravana Kumar. And third prize, UGSFB section, Olive Blessy and Divya Shri. Olive Blessy and Divya Shri. Here with first prize, T. Manjari and K. Gnanavel. The next came song. The second prize, Bharati Raja and Saravana Kumar. And third prize, Olive Blessy and Divya Shri. Olive Blessy and Divya Shri. Then came song event. The first prize goes to first PG SFB section, G. Subiksha, Priyadarshini and J. Kanimoli. Subiksha, Priyadarshini and Kavinmoli. J. Kavinmoli. And second prize, PG aided section, Vijarsha Sharon, Alfin Jennifer and J. Celsia Jennifer. For Chem song, the second prize, Jersia Sharon, Alfin Jennifer, J. Celsia Jennifer. Here Olive Blessy and Divya Shri on the stage. For Chem song, first PG SFB section, G. Subiksha, Priyadarshini, J. Kavinmoli. The second prize, first PG aided, Jersia Sharon, Alfin and Celsia Jennifer. Third prize, third UG aided section, Pauline Priyadarshini, Abhirami and Kanagashwarna Darshini. Pauline Priyadarshini, Abhirami and Kanaga. For Chem Spontaneous, the first prize, first UG SFA section, J. Jayden Frentry. Jayden Frentry. And second prize, third UG aided, M. Vanita. For Chem Spontaneous, first prize, Jayden. And second prize Vanita and third prize second PG aided P. Megha. Jayden, now Jayden on the stage. Then came Meme, the first prize, first MSc aided Trishika. First MSc aided Trishika and second prize Javagar, third BSc SFB section. And
third prize, Magesh, first MSc SFA section. Vanitha on the stage. Now Megha. For Kemmin Kurushika, first prize, first MSc aided, and second prize Javagar, and third prize A. Magesh. Then Chem Click event, the first prize, second PG aided, B. Surya Prakash. Second PG aided, B. Surya Prakash. And second prize, second PG SF, Neelamani Gason. And third prize, A. Surya, first PG SFA section. For Chem Click, the first prize, second PG aided, Surya Prakash. And second prize, Neelamani Gason. And third prize, A. Surya. Then come charade event. The first prize, second MSc aided, Megha and Malini. So second prize, first BSc SFA section is Mithuna and Evangeline Beulah. Neelamani Ganesan on the stage. Now Surya. Now Kemcharad, Megha and Malini, Midhuna and Evangeline Beulah, Priyanka and Hemalada on the third prize. For Chem Ad, the first prize goes to first MSc aided section, Felix, Pakyaraj, Prosperity, Bavadarani, Vijayan, Jershia Sharon and Varshini. For Chem Ad, the first prize goes to first MSc aided stream, Felix, Pakyaraj, Prosperity, Bavadarani, Vijayan, Jershia Sharon and Varshini. The second prize, that BSc SFA section, Vasanta Kumar, Ruben Kumar, Jnanavel, Sri Logesh, Manjari, Priyanka and S. Hemalada. Vasanta Kumar, Ruben Kumar, Jnanavel, Sri Logesh, Manjari, Priyanka and S. Hemalada. First MSc aided on the stage now. The third prize for the ChemAd, first PG SFA section, Yogita Raj, Naveen Kumar, Bharta Sarathi, Sunil Kumar, Surya, Vinita and Hefsiba Mail. First MSc aided on the stage now. For Chem drawing competition, R. Logapriya, a third BSc aided on first prize. Logapriya third. B. Kavya of SFA section, second prize. And Janani owns the third prize. Now the third BSc SFA section on the stage.
Now the first PG SFA section on the stage. Yogidaraj, Naveen Kumar, Bharta Sarathi, Sunil Kumar, Surya, Vinita and Hepzibah Mary. Chem drawing competition, Logapriyat, then Kavya and Janani. Chemistry, dear students, we have celebrated that Pongal Day celebration, that Pongal Poetry competition. The Revati K wants the first prize. See. For Pongal Day celebrations, the poetry competition, Revati K first prize and Jemima second prize. Janani of 3rd BSc aided on the stage. Revati K owns the first prize and Jemima owns the second prize. For that speech competition, Sadhana Devi first prize and Kavya second prize. For Rangoli competition, Harini KR, Subiksha and Archana V owns the first prize. Harini KR, Subiksha and Archana owns the first prize. Narmada, Shantini and Beulah Hepzibah owns the second prize. Rangoli competition. For Rangoli competition, Harini and Subiksha Archana, then Narmada, Shantini and Beulah Hepzibah. Narmada, Shantini and Beulah Hepzibah. Of 3rd UG SFB section, Narmada, Shantini and Beulah Hepzibah, 3rd UG B section. Chemistry Association has conducted the periodic table competition that following students come and collect your certificate. Sylvia Jennifer, Harish Kumar, Indra Kumar, Cecil Bright, Celsia Jennifer, Pakya Raj, Yashika Priyameri, Surya Prakash, Jeeva, Saumitra, Sherin Reno, Divyashri and Balaji. Students, be quick. For the periodic students of the 3rd BSc aided
P. Madan, V. Nandakumar and Kanagaswarna Darshini and P. Sheena has cleared the JAM examination 2025. We ask the students to come and collect your appreciation certificate from our principal ma'am. P. Madan, Nandakumar, Kanagaswarna Darshini and P. Sheena. Harini of the last academic year student, she has passed out the GATE examination. Harini, come and collect your appreciation certificate from our principal madam. For the JAMs, clear the students Madan, Nandakumar and Kanaga. Please come. Madan, Nandakumar and Kanaga and Sheena of 3rd BSc aided stream. You come and collect your appreciation certificate. The Chem Star of the year 24-25 for UG stream is Hemalada of 3rd UG SFA section. The Chem Star of the year 24-25 for UG stream is Hemalada, 3rd year SFA section. For PG, Pauline Christia of 2nd MSc Chemistry aided. Now Kanaga on the stage. Kanaga has cleared that JAM exam for this year 24-25. Then Madan, Nandakumar, Nandakumar also cleared the JAM exam, and Sheena also cleared the JAM examination. You come and collect your appreciation certificate. And P. Harini, she has cleared GATE. Harini is our alumnus. Harini, come and collect your appreciation certificate. Now the Chem Star of the year 24-25 is awarded to S. Hemalada of 3rd UG SFA section and Pauline Christia of 2nd MSc aided stream. Pauline Christia. For PG, Pauline Christia of 2nd MSc aided. For the Chem Tony event, the 3rd BSc SFB section won that first prize in cricket, and anyone come and collect the certificates. Students, any one of you from your team come and collect your appreciation certificate. 3rd BSc SFB section. Then runner-up goes to 3rd BSc SFA section.
The Jafar, you come and collect your certificates. Jafar. For throw ball, that winner is second BSc aided stream. And the runner-up is Anjali Devi, Beulah Hepsipa of 3rd BSc SFA stream. Any one of you come and collect that certificate, please. Dear students, due to the shortage of time, please any one of you from your team, you come and collect your certificates. We need time for your culturals too. You keep it in your mind. Please, any one of you come and collect the certificate from ma'am. Then badminton. மேடம் இந்த பையனுக்கு அந்த நம்ம இதுவே வாங்குறோம் மேடம். அந்த இதுவும் மட்டும்தான் சொல்லணும். நீ சொல்லலைன்னா அதுக்கு வேற Okay, for the badminton, that boys winner is Neelamani Ganesan and Vishnu Kumar. For girls, Pooja and Madhumita. Okay, now it's a time to announce that ChemChamp 2025. Do you have any guest students? Do you have any guests? Okay, 3rd BSc SFB won the ChemChamp 2025. Third BSc SFB, you come and collect your award from our principal madam. Third BSc SFB, please come and collect your cup from our ma'am. Third BSc SFB, the overall champion. The overall champion of the year ChemChamp 2025, it goes to 3rd BSc SFB. Third BSc SFB team, please come. அவங்க சொல்லவே இல்லை. இப்பதான் சொன்னாங்க பாரு.
நீ பேருன்றா போட நான் போட ஏய் முன்னாடியாச்சும் போங்கடா முன்னாடி பருக்குறி ஏய் போங்கடா ஏய் நோடுறா முன்னாடி உட்கார So respected professors, my dear student friends, I don't want to take much of your time. You are all awaiting eagerly for the cultural program. Anyway, I would like to share few points related with Dr. Sharmila Lydia. A life of faithful service. The Matthew 25:23 says, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." இந்த வசனம் பைபிள்ல இருக்கிற இந்த வசனம் மேடம்க்கு ரொம்ப பொருத்தமானது. So indeed, Dr. Lydia has been a faithful steward in every responsibility she undertook. Over the past 3 decades, she had dedicated herself wholeheartedly for the welfare of PG and Research Department of Chemistry, shaping young minds, nurturing talent, and upholding the values of the institution. Her commitment to excellence has been evident in every lecture she delivered, every experiment she supervised, and every student she mentored. She is an exceptional teacher and an academic leader, a friend, an encourager, and a pillar of support. Many of our faculty members, former teachers would have shared so many things about Lydia. Just I want to share one additional point. Heber Hygiene Enterprises. It's nothing but the brainchild of Dr. Lydia. For the benefit of the student friends, I would like to share the contribution of Dr. Sharmila Lydia in this important project, which is for the benefit of the institution. One of Dr. Lydia's most remarkable contributions to our institution has been her tireless efforts in spearheading Heber Hygiene Enterprises, HHY, a venture driven not by personal gain but by her unwavering commitment to serve. Since 2019, HHY has generated a very high amount of 62,62,000, all of which has been reinvested for the welfare of students, staff, and the institution. I think let us all applaud Madam for her wonderful contribution, which amounted to around 62.62 lakhs. Give your applause to Madam. Her generosity extended far beyond words through HHY. Through this grant, what we did, we supported our students in need. We contributed nearly 2 lakhs
towards their tuition fee every year, ensuring that financial constraints never stood in the way of education. We stood by our colleagues and non-teaching staff during their tough times. We provided 2,20,000 for medical and emergency needs, with a total amount of 1,45,000 to teaching faculty and 45,000 to non-teaching staff and 30,000 to student Mr. Kesavaraj in his time of need. Beyond individual assistance, through this particular HHY, we also made a landmark contribution of 10 lakhs from HHY towards the purchase of FTIR equipment, significantly enhancing our research infrastructure and benefiting generations of students and faculty. So out of this HHY amount, Madam has contributed for the growth and development of the institution, particularly for the research community of the institution. Now our department is going to contribute this amount to the management to purchase a new FAR instrument. What makes this even more extraordinary is that despite her tireless efforts and significant financial contributions through HHY, Dr. Lydia never took a single rupee as personal remuneration. It's her 100% contribution for the Department of Chemistry. Her selfless and commitment to the greater good stand as a testament for her noble character. Madam is a heart of generosity and kindness, a legacy that will be remembered forever. Dr. Lydia, your absence in our corridors and classrooms will be deeply felt, but your impact will remain. You have lived a life of service, leaving behind footprints of kindness, wisdom, and integrity. As you step into the retirement, I leave you with the words from number 6:24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. May God continue to bless you abundantly as you embark on this new journey. May your days be filled with joy, rest, and new opportunities to serve in greater ways. With heartfelt gratitude, love, and best wishes, I bid farewell to Dr. Sharmila Lydia for her commendable service to the Department of Chemistry as well as to Bishop Heber College as the Dean and Dean of Research and Development. So once again, on behalf of Bishop Heber College Management and on my own behalf, I congratulate her for her 32 years of meritorious service to the institution. May God bless her abundantly. Thank you. Thank you, ma'am, for expressing your heartfelt felicitations to our dear Lydia ma'am. Thank you for giving your memories on her hard work and commitment for the upliftment and the growth of the department. Thank you so much. It's time to celebrate the occasion. Let us now move on to the cultural programs. I invite Ms. Soumitra of 2nd MSc Aided to perform cultural video presentation. Now, let us witness a special video presentation showcasing the memorable moments and events for the academic year 2024 to 2025. Let's take a trip down memory lane and relive the experiences that made this journey so special.
ஆயிரத்தை யாரோ எவரோ மாதிரி மைண்ட் பண்ணு. அதெல்லாம் ஓகே சார். என்ன ஆனா பூரா தப்பு தப்பா எழுதிருக்கீங்க. தப்பு தப்பாவா? ரூபாய் 3 லட்சத்து பண்டல் கட்டி தரவுன்றதுக்கு பதிலா சுண்டல் கட்டி தரவும் எழுதிருக்கீங்க. சுண்டலா? சுண்டலுக்கு நாங்க எங்கேயா போவோம்? நாங்க என்ன சுண்டல் வியாபாரமா பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஒரு டீ ஒண்ணு போடுறா. முதல்ல பழைய பாய்க்க வைப்பா, அப்புறம் போடுவோம் டீய. போட சரி, அண்ணனுக்கு டீ சொல்லு, டீ சொல்லு. அண்ணன் டீ போடு. அப்படி கேளு. ஆஹா, அப்படி கேள்றா, அப்படி கேளு. ஒருத்தன் மோருக்கு முன்னால அவன் யாரு எவர்னு இடம் விடாம இறங்க கூடாரா? இப்ப என்ன சொல்றீங்க நீங்க? அதாவது இப்ப நம்ம கொடுத்த அலப்பறைக்கு அவன் பயந்து போய் கடையை பூட்டிட்டு அப்படியே ஓடிட்டான்னா இன்னில இருந்து அவன் நமக்கு அடிமை. பயப்படாம எதையாச்சும் ஆயுதத்தை எடுத்துக்கிட்டு நம்மள விரட்டிக்கிட்டு வந்தான்னா இன்னில இருந்து நம்ம அவனுக்கு அடிமை. இப்ப அவன் வாரானா போறானான்னு போய் பாருங்க. உங்க ஆட்டையில இது புது ரகமால இருக்கு. வீட்டு பிள்ளையா நினைச்சு எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சிருக்க. இதுவும் கடந்து போகும், இதுவும் கடந்து போகும். சுடரி இருளில் ஏங்காதே, வெளிதான் கதவை மூடாதே. அடாறு காலங்களும் மாறி மாறி வரும் இயற்கையின் விதி இதுவே. அழியாத காயங்களை ஆற்றும் மாயங்களை அனுபவம் கொடுத்திடுவே. மழை காற்றோடு போகும் வரை போனால் என்ன, அது ஏதோ பூவின் துணையானால் என்ன. சுடரி சுடரி உடைந்து போகாதே, உடனே வலிகள் மறைந்து போகாதே. சில நாள் வரைக்கும் அதை சீண்டாதே, அதுவாய் மறக்கும் பின் தோன்றாதே. இதுவும் கடந்து போகும், இதுவும் கடந்து போகும்.
Student Induction Program 2024. Blast with 100 participants on 9. It's time to celebrate the occasion. Let us now move on to the cultural programs. I now invite Ms. Soumitra of 2nd MSc Aided to perform a classical dance performance. തകതിന്തോം തിന്തിയും തൊന്തനതിന്താതീനുന്തോ That was an amazing performance. Let's give them a big round of applause. I would like to welcome S. Monica of 2nd BSc SFA to perform a folk dance.
That was an incredible performance. Let's give him a big round of applause. I now invite Ms. Adi Shankari and team from 2nd MSc SF to perform a dance. Now let's listen to the rhythm of Chennai.
ஒரு அடியை போட்டு விடுவோம் அப்படின்ற பாய்ஸ் நல்ல That was an amazing performance. Let's give them a big round of applause. Now, it's time to turn up the energy with an amazing Western dance performance. I invite Shift 1 students to the stage. Dear students, your attention please. Today is a working day. All classes are going on. So we should not disturb others. Please maintain silence. We are going to finish the program within 10 minutes. Please keep silence. ஆக்ஷன் பிளாக் மாட்டிருது. ஃபுல் என்ஜாய்மெண்ட் தான். வாங்கடா. ஒரு நிமிஷம் வீட்டுல போயிட்டு வந்துட்டேன். ஏன் தெரியுங்களா? காலைல சுகர் மாத்திரை போடல, கை கால்லாம் நடக்குது, போட்டு வந்துட்டேன். சுகர் வந்தவன், பைல்ஸ் வந்தவன், பக்கவாதம் வந்தவன்லாம் எனக்கு அடியாளு. இவங்களை வச்சு நான் சண்டை செய்யணும். ஏச்சி வாங்கடா. டே தம்பி, அந்த ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து கொடு. రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోడు వేరు వేస్తుంది. కళాకారుల ఫ్యామిలీ ఉన్నది, గచ్చ కడుకొని దొరకదు ముందు రాత్రి. సుకులాడి స్వప్న సుందరి నిమ్మరత సుందర పతేన మల్ల పందిరి రచ్చరాజు గుండె గుండిని నీ కొంత పుస్తి గుండెలోన తీరి రసిక రాజు మరి నా దాసుగార నీతో ఎప్పుడుంత తిరిగి. రసిక రాజు మరి నా దాసుగార నీతో ఎప్పుడుంత తిరిగి. కుర్చీని మాట్లాడే Baby, call me,
புடிச்சு ஐபிச்சு தூக்கணும்னா பாட்டுனா சும்மா உச்சந்தலையில இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் சுருன்னு அப்படியே கரண்ட் பாயணும். அது பாட்டு. நடக்காதவங்க கூட எந்திரிச்சு ஆடணும். போதும்பா, ஆஃப் பண்ணிடலாமா? எப்படி ஆஃப் பண்றேன் பாரு. ஏய், எல்லாரும் நல்லா கேட்டுக்கங்கடா. இதுக்கு பேர் தான் பேலஸ். இங்க இருக்கீங்களா ராஜ பரம்பரையை சேர்ந்தவங்க. நீங்க மனசு வச்சா நம்ம எங்கேயோ சோனமுத்தா. சோனமுத்தா போச்சா? That was a fire, just like an exothermic reaction. Once again, let's give them a big round of applause. Now I invite Shift 2 boys, Mohineshwaran and team for a dance performance.
ஆமாப்பா ஆமா மொத்தம் ஆளுங்க இருக்கலாம் ஆனா ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் ஒருத்தரை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கியா ஆட்ட நாயகன் இது என்ன பிரமாதம் இதை விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு புள்ளையெல்லாம் பசியில கத்துதியா ஒரு நல்ல டிஜே சாங்க போட்டு நச்சு ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் மதுரை அண்ண கொடி மதினி அண்ண ரெடி மருத மெச்சு அண்ண கொடி மதினி நல்ல அடி யாரோ அம்மா எப்ப போன சட்டான சப்பா பண்ண பார்த்தா நீங்களா யாருடா How do I tell you? ना पाते अपाती के खेतना अपातिया अपाती के खेतू अपाती तो रसा नौरा இப்ப பாறா லாஸ்ட் டைம் காலேஜ் சேரும்போது எப்பதான் இந்த காலேஜ் முடிஞ்சு இருக்கும் ஆனா இப்போ இந்த பெஞ்சில் உட்காந்து ஒன்று கூட இந்த கிளாஸ் இருக்கும் காலேஜ் லைஃப்லயே இதுதான் கடைசி நாள் கண்டிப்பா எல்லாரும் Now let us witness a special video presentation showcasing the memorable moments and events for the academic year 2024 to 2025.
Induction Program 2024, launched with 100 participants on 19/6/2024, which was directed by Dr. M. Gabriel, Assistant Dean of Extensions. On 11 July 2024, the PG and Research Department of Chemistry organized the inauguration of the activities of the academic year 2024-2025, and the inaugural address was given by Dr. B. Janet, Associate Professor, Department of Computer Science, National Institute of Technology, Trichy. Roadmap to Success, Navigating Competitive Exams. On 11 July 2024, a special session was conducted for the students of the Department of Chemistry on the strategies to crack various competitive examinations. The resource person of the day was Mrs. J. Maharani, Deputy Director of District Employment Office, Trichy. The entrepreneurship training for UG students under the guidance of Mr. P. Kalya Perumal, Heber Enterprises for various fields on the consecutive months of July, August and September of 2024. On 21st June 2024, PG and Research Department of Chemistry organized a career guidance program on job opportunities in government sectors for the 3rd UG and 2nd PG students. The resource person of the day was Mrs. J. Maharani, Deputy Director of District Employment Office, Trichy. Exploring opportunities to study abroad. On 31st July, a career guidance program was conducted by the Department of Chemistry on exploring opportunities to study abroad with fellowship. The resource persons were our illustrious alumni, Ms. Ponchia Reddy and Ms. Ginjal Abhisheka, who are pursuing their masters in University of Rennes, France. Parent Teachers Meeting. On 28th September 2024, the Parent Teachers Meeting was held for students of both shifts. The meeting provided an opportunity for faculty and parents to discuss the academic and personal progress of students. Insights into computational chemistry, a journey from Heber to Oregon, USA. On 1st August 2024, a special session was conducted on computational chemistry, wherein Mr. Raymond Ellenberg, Roy Computational Biophysics Group, University of Oregon, USA, shared his insights on computational chemistry and his journey from Heber to Oregon University. A career guidance program on industry insights, equipping students for professional growth for the students of 3rd UG and 1st and 2nd PG. The resource person of the day was Dr. T. Kaman, Director, Chemical Development Solutions, Avigin Life Sciences Private Limited, Hyderabad, India. The program was conducted on 28 September 2024, wherein 156 students of our department took part. The Journal Club of PG and Research Department of Chemistry conducted 2 journal talks wherein the research scholars and faculty members of the department discussed on different aspects of various journals. The discussions took part on 30th July 2024 and 14th August 2024. Christmas Celebration 2024. The Christmas celebration of the year 2024 was held on 28th December 2024. Dr. I. Ronald David, Assistant Professor of English, Bishop Heber College, shared the Christmas message. The students exhibited their talents by group song, group dance, instrumental music and skit. On 11th of January 2025, we celebrated Pongal celebration with the insights of Dr. Violet Dayatharan, Dean of Sciences and Head of the Department, and I. Sharmila Lydia, Dean of the Research and UG Head in our department. Teminova 2025, extremely with 270 participants under the leadership of Dr. S. Lakshmana Prabhu, Assistant Professor of Pharmaceutical Technology, University College of Engineering, the IT campus, on 10th February 2024. Uphold the theme of sustainable and innovative models or products or schemes for better lifestyle. ChemChamp 2024-2025. ChemChamp, an intra-departmental carnival of chemists, was held on 18th February 2025 under the theme Chemistry, a Tale of Two Forces. Dr. I. Sharmila Lydia, Dean, Research and Development and UG Head, Department of Chemistry, presided the occasion. Around 8 various events were conducted and 12 classes of the department took part. Chem and
Amigos 2024-2025, Chem Amigos, a state-level intercollegiate event, was conducted on 19th February 2025, where around 10 colleges including Madras Christian College Chennai and Sasabin University Panjur participated. The guest for the day was Dr. S. Vakirani, Principal Scientist, Agri Biotechnology, Head, Crop Improvement Division, National Research Center, Banana. The Chem Tourney 2025. The Chem Tourney was held on 25th February to 27th February 2025. Various events like cricket and shuttle for boys and throwball and shuttle for girls were conducted. Miss P. Jennifer Jasmine Mary of 3rd BSc aided won 3rd prize in paper presentation in Chem Glaze 2025 held at the American College, Madurai on 6th March 2025. She was also awarded the Remarkable Achievement Award of the Year 2025 for her achievements this year by the Sadhana Women's Cell on International Women's Day on 8th March 2025. J.M. Frederick of 1st BSc AD has given her hard work as a remarkable leader, earning 2 Best Delegate Awards at Heber Model United Nations, showcasing exceptional diplomacy and speaking skills. Mr. J. Shrikant of 2nd BSc AD was part of the marching contingent during the Marina Republic Day Parade 2025, and he also received the award for the Best NCC Airman Cabin of the Academic Year 2024-2025 for his remarkable achievements in NCC. Mr. P. Madan of 3rd BSc AD had received a college-level Best Volunteer of the Year Award 2024, and he is also the president of MSS Pathfinder Club. Ms. V. Niveta and Ms. N. Yuvani of 3rd UGSFA won 2nd prize in Chem Rangoli at Chem Glaze 2025 held at the American College Madurai on 6th March 2025. Ms. Jalima of 1st BSc aided won 2nd prize in poetry competition in Pongal celebration held in our department on 11th January 2025. Mr. V. Nandakumar and Mr. A. Bansurya of 3rd UG aided won 3rd prize in celebration on 11th of January. Mr. Deepak R. and Karunamurthy from 1st MSc aided has won the 3rd prize in Chem Quiz at NIT Trichy for the Horizon 2024-25. Ms. M. Vanita of 3rd BSc aided and Mr. L. Dinesh Kumar of 3rd BSc aided won 3rd prize in React and Retaliate at Catalytica 2K25 held at Tyagaraja College, Madurai on 21st January 2025. Ms. Kavya from 2nd BSc A has won the 2nd prize in the electrician competition in the Pongal celebration of our department on 11th of January 2025. Sadhana Devi, 1st BSc aided, has won the 1st prize in the electrician competition for the Pongal celebration in our department. Mr. Vijayan from 1st MSc aided has won the 1st prize in single stick Silambam at My Bharat Vedu Yuvakendra, Karur on 27th of December 2024. Ms. Felicitation from 1st Mr. Sam E. from 2nd MSc Chemistry aided have been placed as a quality controller at Maiva Pharma. Ms. Meva P. from 2nd MSc Chemistry aided have been placed as a junior lecturer at the Laurel Senior Secondary School, CBSE, Patikotai. Sir Renfred David has been placed in Maiva Pharma as a quality controller. Ms. Sweta V. from 2nd MSc Chemistry aided have been placed as a quality controller in Maiva Pharma, PVT Ltd. Mr. N. Arvind from 3rd BSc SFB has been selected in Readout Company as US IT recruiter. Ms. Kannada Swarnadarshini, Mr. P. Madhu, Ms. V. Nandakumar and Ms. V. Sheena of 3rd UG aided and Mr. Dinesh from 3rd UG SFB have qualified the joint admission test for MSc 2025. The video must have brought back a lot of memories. We hope it made you proud and brought a smile to your face.
As this memorable journey comes to a close, let's take a moment to sincerely appreciate the experiences, guidance, and cherished memories that will always remain with us. Now I invite Dr. A. Mary Pemila to deliver the vote of thanks. Good afternoon to all. Before going to vote of thanks, I conclude today's heroine because every day I remember the madam's word. So I would like to say that word to you. நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வரும், நிறைய சோதனைகள் வரும், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும். அதை வந்து நான் மேடத்திட்ட சொல்லி நிறையா தடவை கேட்கும்போது, மேடம் இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்படின்னு சொன்னோம்னா, நமக்கு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலையும் நம்ம வந்து அந்த பிரச்சனையை பார்த்து பயந்து போகக்கூடாது. அந்த பிரச்சனைகளை நம்ம எந்த அளவுக்கு எதிர்கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வெற்றி தரும் அப்படின்னு என்கிட்ட அவங்க இந்த வார்த்தையை ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அதை தினமும் நினைக்கிறேன். சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லையும் நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும், சின்ன சின்ன பிரச்சனையும் நமக்கு பெருசாக தெரியும். ஆனால் அந்த பிரச்சனையை நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ணும்போது அது ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும். ஸோ அந்த நம்பிக்கையை கொடுத்தது யாருன்னா எனக்கு எஸ்எல் மேடம். 10 வருஷமாக நான் அதை நினச்சிட்டே இருக்கிறேன். தேங்க்யூ மேடம். அண்ட் தென் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், மேடம் வந்து ரொம்ப திறமைசாலி, ரொம்ப சின்சியர் ஒர்க்கர். இது வரைக்கும் எல்லாரும் பேசுனாங்க, எல்லாத்தையும் நம்ம கேட்டோம். ஆனால் நான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன். அதாவது என்னென்னா, மனதில் உறுதி வேண்டும், வாழ்க்கையில் தெளிவு வேண்டும், முயற்சி என்பது வேண்டும். இந்த சினிமா பாடல் நீங்கள் எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க. இந்த பாடலினுடைய கதாநாயகி யாருன்னா நம்மளுடைய டுடேஸ் ஹீரோயின் எஸ்எல் மேடம் தான். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நாங்கள் வந்து நம்மளோட டிபார்ட்மெண்ட் சார்பாக தேங்க் பண்ணுறேன். அண்ட் ஆல்சோ ஐ விஷ் யூ மேம். தேங்க்யூ. அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் we would like to thank our God Almighty for showering His blessings upon our department. And next, I thank our respected principal madam. Though in her busy schedule, madam is present here. And then, thank you madam, thank you for your coming. And then next, I take the opportunity to thank our today's heroine, Dr. Sharmila Lydia madam, for accepting our responses. Thank you ma'am. And then I thank our HOD madam, and then former HODs, and then the faculty members, non-teaching staffs, and then student friends. So all of you, I thank you very much. And then last but not least, I thank today's association in charge, Dr. Beulah, for making this arrangement in a successful manner. Thank you one and all. An announcement. Due to the shortage of time, we are postponing the farewell program for the final year students to tomorrow. The date and the time will be announced to you shortly. Thank you one and all. Thank you for your patience and listening.